Elédùmarè kó wà pẹ̀lú wọn. There's a lot of things that needs to be done. We have a lot of work to do. Lára àwọn iṣẹ́ náà ni ká máa ṣàlàyé ìdí kókó tí a gbọ́dọ̀ ṣe bọ́ kúrò nínú contraction tó ń pè Nàìjíríà, because contraction ní Nàìjíríà ti fi tiẹ̀ kó bá every one of us. So at the end of the day, the best thing tá lè ṣe nísìn mo ti wọ̀n ẹ́, the best thing lè ṣe náà nísìn ni pé ká ṣe kíákíá ká kúrò nínú amalgamation tí ọkọ̀ wá sínú ẹ̀. It's been a very busy year so far, but understanding àwọn kan ni pé Nigeria ṣì máa wà great. Èèyàn ní láti bá yín argue. Ẹni tó bá sọ pé Nigeria máa great, òun ló mọ tó rí. So èèyàn dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa argue pẹ̀lú èèyàn pé Nigeria máa great. Ẹni tó ní Nigeria máa great yẹn kò kọ́ sọ pé ìjọba but àwọn náà mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ great nínú Nigeria. Nigeria is dead. Nigeria ti kú. Àwọn tó máa sin lọ́kàn wá nísìn, àwa dẹ̀ la máa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀, àwa la máa jàkàrà ẹ̀, àwa la máa jàkàrà Nigeria. Agbára Elédùmarè ó kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So màmá fọwọ́ kan ṣiṣẹ́ lọ. As usual, ìlú tó bá níná èèyàn gbọ́dọ̀ máa sùn ní díẹ̀díẹ̀ níwọ̀nba. Gbogbo iná lẹ́ ń gbọ́ oríṣiríṣi church ló wà on air tó ń ṣàdúrà lóríṣiríṣi. Ẹni bá bá ṣoríire ìwọ̀nba díẹ̀díẹ̀ ló máa sùn. But Nigeria ó ti fi tiẹ̀ kó bá gbogbo wa. So you sleep a little bit torí pé if you want to have a great future, you must sleep a little bit. So Nigeria ti gba so much out of our lives. Stage tí gbogbo ọmọ Yorùbá wà ní sínkọ́lẹ̀ ẹ̀ka wa. Àwọn òyìnbó àtàwọn Asia, they are progressing. Wà táwa wà behind the scene. Tí a lot of things have been slowed down. Kò ń ṣe fault wa. Gbogbo wa rò pé a wà nínú country kan ni, but I shall realize it's a bloody waste of time. Nigeria is just a complete nutter. Tó bá mọ nǹkan ló ń pè nutter, you know, kò gba time lọ́wọ́ wa. So ó ti gba so much time. Ó ti gba kúrò lọ́wọ́ wa, and that's the reason why tí a gbọ́dọ̀ accept the nonsense man, especially pẹ̀lú àwọn olóṣèlú. Kò sí ìtọ́kan olóṣèlú wọn máa parọ́ fún yín ní táwọn good nìyẹn. Wọ́n sọ fún yín pé àwọn build the country. Ajimobi tó build the country, ìbò ti padà kú nísìn. Or build the country. Nígbà tá Ajimobi kú, kí ló change ní Ìbàdàn? Ondo state governor tó kú, Akérédolú, àwọn ti bá tí wọ́n lọ tí ṣe ń tọ́ máa ṣe. So àwọn lọ bá God rojọ́ lọ́hùn, you know. But we are here now. We are living in denial. Parọ́ fúnra wọn. So kẹ́ńtọ́ kú ní Third Mainland Bridge, wọ́n ti rówó tó máa ń ṣẹlẹ̀ yẹn. Tí wọ́n bá ti jábọ́ sínú omi, after a couple of days, omi yẹn máa gbé bọ́dì yẹn jáde padà. So tí wọ́n bá rò pé àwọn politicians, ìlú ìgbọ̀n táwa gan politicians gan parọ́. Ká má ti wá sọ Africa. Ìlú tá à ń gbé ìgbọ̀n wọn parọ́ fún wa, àwọn politicians. 3 minutes past 4, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ má bínú, màá kí yín, mo ṣe yín. Ilé ìyọ̀tẹ̀ charge dáadáa ṣá 58%. Màá kí yín dáadáa, mo kí yín bẹ̀ ṣe ń wọlé lọ́tún lọ́sì.
So if you're one of those that says, Koiki, jẹ́ ká ṣe sùúrù, Tinubu máa fix Nigeria. Kò bá fix ẹ̀, kò bá máa fix ẹ̀. To kọjá stage yẹn ní sáà ti kọjá stage kò fi fix Nigeria. Nigeria is not meant for us. So ọ̀rọ̀ kò fi fix Nigeria kọ́ la wà mọ́ nísìn. Ibi tá a wà nísìn ni pé self-determination yẹn gangan òun ni ká dúró lé lórí. Nothing less than that. Tó bá ṣì ń sọ pé ká try ká wá bá ṣe máa join hand ká fix Nigeria. My God, I pity those of you thinking in that direction. It's not worth it. Your politicians will continue to tell you they're gonna fix the economy, they're gonna fix the road. The same thing the politicians here in UK, they do the same thing. They're all liars. The politicians like by you, they're all bloody liars. So they tell a lot of lies. So it's entirely up to you to either believe me or not. So if you don't believe, if you believe, so it's a great opportunity for you to understand that, we don't live in Nigeria, but we know what is going on in Nigeria. Many of you also know what is going on in Nigeria, so we don't have to be telling you what is going on in Nigeria. The basic things of life, they cannot give it to you. They've stripped every one of you naked. Immigration deals with you, police deals with you. There's just too many problems, and these problems is because we are trapped in the zoo country they call Nigeria. So like I said in one of my programs on April 11, that Nigeria is a death trap waiting to take you anytime. So, and if you're not careful, if you're still, hoping, because many of you are hoping that Mauritania Button Sekoe, during the Nigerian Governor Forum, during the Salah homage at his residence, that's what they do best. All these bastard politicians, they're all the same. You can see them, they're all the same. I can see their head, their coconut head. They are criminals. Doesn't matter whether they are Yoruba, Igbo, or bastard. They are criminals. They have nothing to offer. So every one of them knows that the country cannot work. But because they are part of the game, let me save this picture. They are part of the game. You think that they are working for you. A politician is working for Nigerians. Even UK politician doesn't want to work for you. You have to hold them, responsible. Kilo Rukman Turkey last week, or almost 2 weeks ago now, we all vote against Erdogan's party in large quantity. Or vote against it because they couldn't take the situation that is happening in the country. Inflation to one in Turkey. The citizens are hungry. So during the election, they voted them out. Voted them out in large quantity, which is what we're going to do here in UK. Election born May 2nd, like long. We vote the politicians that are doing bad. We vote them out. Making life difficult for people. People are hungry in this country. Ukraine. Do you know how much this government have wasted, trying to, fight in Ukraine? When we are here, we are struggling. Our children are struggling. Mothers are struggling. Aboma pound struggling in the UK. She was often pound your man struggling in the UK. Oh, it's body. You don't know that people are struggling in UK. So you think that people are not struggling in UK. Do you know how many people cannot have 3 square meals in this country as well? They have to go to food bank to survive. Yet the government keep pumping billions of pounds sterling to pump Ukraine while we are here struggling. So, but most of you at home that are still hoping that one day
things will just transform. Nigeria will be a great country. You know, we will live in one harmony. You're wasting your time. People like us knows that it's a waste of time anyway. So it's just that most of you at home that are still thinking that you have a country. You know, Nigeria is a failed country. But now nobody needs to tell you that. Everybody knows that. But you're all fake. Fake. You live in denial. You don't want to accept the truth because the truth is very, very bitter. You know, I'm in my house now. It's 4 o'clock, 10 minutes past 4. You know, doing my own little thing. You know, making sure that I can look after my family, do my own little media work. Been shouting. Some of you say we're stupid. Okay, no problem. Be a minimum stupid. Be less stupid. Time will tell. So, you know, Tibagbo Kuru Kuru, I'll call the emergency. They'll come down. They'll check it out. Sometimes you call the police if you hear some noise at the background. They'll come around. They'll check, see everything is fine, and they'll tell you, Mr. Koiki, everything is fine, and then they'll go. You know, our identity was stolen from us. You know, we are saying that the country, like Babakitoye said, you know, let's just dissolve it. This country hasn't worked. You know, you want to build Nigeria because you think that you are well educated. You know, I mean, I'm not gonna give. I mean, you know, but prayer on everybody. I listen to one of my father. I love his preaching. If I unmute now, you hear the sound, but there's no need for that. That's not the reason I'm sitting here. Yeah, I mean, I'm about prayer. There's a night vigil going on right now on my TV. Prayer don't fix a country, okay? So if you think that one day you have one God that will change the mindset of these politicians that will then make Nigeria great, no. You know, all the pastor knows that all your politicians, but they can't say it the way I will say it. You know, so if you're expecting your politicians to come and revive, you know, and make our life better in Yoruba land, you know, or probably those in the southwest, nobody wants to make your life better. Rather, they'll make your life like a hell. So if you're one of those that think that they will make your life better, can't make your life better. The politicians are designed by the colonial masters. Colonial masters. Those are the people that brought us to this situation room where we are right now. You know, the colonial masters. They literally created this monster called Nigeria. And the day that we exit it, it will be in our interest. I think the holiday is finishing. So our children are returning back to school again next week. You know, we take them back again to school. You know, that is what we want for our own children. You don't have to be calling your auntie, you know, oh, school or mommy to due. I mean, education is free here, but you have to buy the uniform yourself. And if you cannot afford it, you know, there's always a kind of help that the government put in place. Because, you know, people are suffering abroad. There's a lot of people that are suffering. People are literally, you know, struggling. The economy is biting. So education is free to some extent. It is free to some extent, but it is something that at least you know that you would have your children get a better education where they will have a future. You know, we pray that we all have a good future before we die, because we're not going to be here forever. Maybe some of you don't know that. So what we are fighting for today, you know, is for us to have a good life before you die, before you go to your heaven. I don't believe in heaven. I don't believe in hell. You do good in life. Wherever you find yourself, you find yourself. You've not been able to have a good life. You're talking about
heaven. You're talking about hellfire. Nigeria itself is a hellfire. You know, how can you be running a country for 63 years? You know, the basic things of life, they cannot provide it. Do you know what that means? The most basic things of life, they cannot provide it. And everybody is living in denial. And when we come out and say, it shouldn't be like this, even if it was like that, it is still our right. Maybe some of you don't know that. Even if Nigeria was working, it is still our fundamental right to argue that the country is not literally working. Why do you think the Scottish people wants to go out of the UK? They have everything that UK have. Even some of their policies are far better. The policies that they have is far, far better than England. So when we use the word United Kingdom is broken into 4 regions. So you have the northern region, the Northern Ireland. You have England, which is between England. Then England, you then have all the boroughs. Then you might be local government. Just like what we were given during the Western region. But today they've called it 36 states. It's part of the crime. There's nothing called 36 states. So they create all these states that doesn't have any effect to the lives of the people. I mean, a state that doesn't pay. Thank you so much, Olofin Radio, and good morning to everyone. I can see you all, and I appreciate your time. I know some of you are still awake, while some of you probably just woke up because you found the notification, or you're probably doing some other thing. Some of you are working night, so you may not see night shift in it. You know, this is how I look after my family. You know, come down, do my own research, my own reading, read my email. You know, thank you so much, Dizima123. Yeah, as Dizima said, what we are fighting for today is to allow us to have a good lives. Nothing more than that. We just want a good life. You know, we want a life that you will be respected. Yeah, there will still be problems when we have our country. There's no doubt about it. But we will fix it as the true indigenous people. We will fix those problems as the true indigenous people. But what much of you want? Moki awa ogini fike ekaroma. Moki yamitina .ruby.332. Good morning. Royal 87. Grandma Bola Roberts ekaroma mi shalafelewa. Tabashi gba country tiwa no. Yes, there will be problems. But èdè wa la mama fi resolve it. Language wa la mama fi so ba ṣe fi deal pẹ̀lú ẹ̀. With the constitution, how do you expect Tinubu to work with that fraudulent constitution? So why are we trying to live in denial? Like this man always say, there is more to human talent than the crude oil that some of you think that is going to give us the future that we are looking for. No. People are moving away from crude oil when there's a lot of electric cars on the road, when people are protecting their patent. Kí ló rò pé àwọn èèyàn ṣe ń sọ pé o lè copy, o lè ṣe product yìí nísìn, right? Kò wá pè ní Apple. O gbọ́dọ̀ change orúkọ Apple yẹn sí bóyá Apple tiẹ̀ máa wá pẹ̀lú another alphabet because it's been patent. And some of the people that created this innovation, some of them sold it. Like I think when I put on newspaper, Koikimedia, on newspaper, I've got so much on my plate now that I'm trying to catch up with. Only paper Kotimoka,
ẹni yẹn ló ṣe safety pin ó wá ta patent yẹn ní $450. I'm talking about láyé àtijọ́ ọmọ etí safety pin worth nísìn ìlú wa la máa ń lo safety pin tọ́bìnrin bá lóyún wọn ní kó fi safety pin sára ìwọ tó wà Nàìjíríà tí ṣòkòtò ẹ bá ń jábọ́ nígbà yẹn tá wà ní school wọ́n á fi safety pin wọ́n á fi bẹ́ẹ̀ mú wọ́n ṣe ń ta náà ó ṣe people are still using it. So but today now we are all struggling, and when we are here sitting down saying to our loved ones pé kò jẹ́ kó rí báyìí, it is not meant to be like this. Kàkà kí gbogbo àjọ òwò pòkè Koiki ó dá ọ̀nà wo ló máa fi rí tó máa fi dá. Ẹlòmíín sọ̀rọ̀ ká ló máa ṣe politics wo lè fi ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe politics burú ju Kàṣámù. Èmi lè sọ pé kọ́lọ́n forí jì wọ́n ẹni tó bá ṣe ni kí wọ́n máa lọ bá tọ́ níbi tó bá wà. Burú ju Kàṣámù dá nìsín tó ń fún gbogbo yín lówó. Burú ju Kàṣámù dá. Nígbà tó máa kú gan Lagos ló kú sí pẹ̀lú gbogbo owó ẹ̀ kò lè build hospital sí Ogun State, kò sí top notch hospital kankan tó build. Nígbà tó máa kú Lagos ló sá lọ, just like nígbà tá Akérédolú máa kú wọn ló kú sí Germany, àwọn kan ló kú sí Nàìjíríà, oríṣiríṣi látọ̀ ń gbọ́. Tí gbogbo wọn bá ti kú tó bá ti fẹ́ kú abroad ló máa ń lọ kú sí, wọ́n wá gbé bọ́dì wọn padà wá láti wá sin sílé. Do you understand what that means? How can Tinubu máa sá lọ pẹ̀lú gbogbo owó tí Tinubu ní kò lè kọ́ hospital sí Lagos State? Tó bá sick díẹ̀ nísìn, everybody is sick, everybody ṣe a big deal. Wọ́n bí prime minister lóyè dá, wọ́n bí bá bẹ́ẹ̀ dá ni mo sọ, prime minister lóyè ni mo sọ, wọ́n bí bá bẹ́ẹ̀ dá kó sick kó wá lọ sí Africa lọ gba treatment, ó mú gbóyò ni. Ìjọ yẹn ló máa resign. We will make sure that we push pressure for him to resign, because ó ń sọ fún wa pé hospital tèmi ń lọ nílùú yìí kò wà capable nìyẹn, and hospital have problems there. Wọ́n bọ̀ pépà àtijọ́ ò lélẹ̀ òkìtì Friday lélẹ̀ màá lọ mú ti O.J. Simpson náà ti kú. Ìtàn sọ fún yín nìyẹn. Ta ló rántí O.J. Simpson? He died at 76. Infamous NFA star and actor tọ́nú pa ex-wife àti boyfriend ẹ̀ tọ́dẹ̀ find her not guilty. It was a big case tó bá rántí. Tí ka pépà tèmi tàbí kànú tìjẹ́ta ni mo kà. Èmi máa ń like lọ́wọ́ history. This was the paper yesterday in UK, April 12, àti wà ní April 13, èní ní 13th, 2024. Mo ṣe ń download àwọn videos mi, because I have a lot of my videos that is still hanging. Like a video mi máa pẹ́ lórí Facebook àti àwọn platforms ẹ̀mí kọ́ mọ́ ní. I keep my own videos, because for the future, gbogbo tẹ́mi máa fi lówó lọ́jọ́ iwájú ní lágbára Ọlọ́run. Àwọn kan máa wá bèèrè lọ́wọ́ mi pé Koiki àwọn videos ẹ̀yẹn ṣàlẹ̀ alẹ́ rẹ̀ èmi ò dẹ̀ níta èmi ní ṣe máa ń ní exclusive right lé lórí, èmi máa ní exclusive right lé lórí, bọ̀ kò ń ṣe fẹ́ẹ̀nì ìyẹn di ọjọ́ iwájú, because gbogbo ẹ̀ la máa turn to be Netflix. a máa archive ẹ̀, gbogbo videos mi máa archive ẹ̀ April, November, December láti ọdún mẹ́ta, so that a lè wúlò fún wa. So kí ni mo ń sọ lọ? Today in history, ìyẹn lánàá, the Union flag, Union flag àwọn Britain, 1606 1606 ní 1606, that is 16th century. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà, no. Nígbà tán ní 1606 yẹn, ṣé kò sáwọn kan tó ń gbé nílẹ̀ tiwa náà? Bọ́m̀bì wà náà. Everybody knows that people were living there. Kò ń ṣe animals ló ń gbé níbẹ̀ nígbà yẹn. Èèyàn bíi tèmi àti ẹ̀ náà ló ń gbé ní jọ́nà lọ́hùn ní 1606. Báwọn òyìnbó ṣe ń gbé tiwọn, àwa náà ń gbé tiwa. And as at that time, Bàbá Akíntóyè ní 15th century
before the 16th century àti wà civilized sí nínú ìwòwò àti ń bo ara gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wà civilized. Ṣé mọ̀ pé bí a ṣe gbọ́ngàn sẹ̀ àwọn òyìnbó tá à ń pọ́nlé bíi tẹ̀ pọ́nlé ẹ̀yin lẹ́ ń pọ́n wọn lé àwọn pọ́n wọn lé because we live with them and we understand the game. Wọ́n make it look like àwọn làwọn ní value jù wá lọ. Wọ́n ní value jù wá lọ because as of 15th century Ìjẹ̀bú Òde was already a city. Káwọn Portuguese tó wá láti wá ṣe exploration ní 15th century Ìjẹ̀bú was already a city. There's difference between city and the rural area. Ìwọ wá jókòó nísìn ó wá ń sọ pé ó fẹ́ build Nàìjíríà. Níbo ni Nàìjíríà wà ní 15th century? Ṣé Ọlọ́run ló create ni? Ọlọ́run kọ́ ló create. Ọlọ́run create Nàìjíríà náà. So why then do you want to die for being Nnamdi Kanu ṣe sọ? Why do you want ṣe èmi lè create ìlú fún UK? Kí n lọ síbi kan ìsìn kí wọ́n ní mo sọ bíbá èdè Odùduwà land. Wọ́n ní bí mi pé ṣé mo fa gbóyò ní àbí báwo ló ṣe ń ṣe mi? Yes, ibẹ̀ lọ bí wa sí. But now a ti understand pé ibi tó bí wa sí yẹn wọ́n formulate ni. Wọ́n put it for a purpose. Purpose yẹn dẹ̀ ti expire. Practical lọ fi Nàìjíríà ṣe. Èmi ò ṣáàṣe sáyẹ́ǹsì rí but ìwọ̀nba biology kékèké tí mo ṣe ní secondary school ìgbà yẹn mo rántí a máa lọ sí lab wá ṣàmà àwọn tàtẹ̀ mọ nǹkan kan tá a mọ̀ wé ìyẹn là ṣe lọ sí science class àṣàmọ̀ kan máa dà nǹkan kan papọ̀ àwọn biology ìgbà tó yá àwọn tó ń lọ sí science àwọn ní physics wọ́n máa dà chemical papọ̀ ìgbà míì tó bá jọ ẹ lára ó lè bọ́nà ọwọ́ ẹ̀. So Nigeria was a practical. Mo tó ń pè practical ni. You will try your luck in it. Okay, ẹ jẹ́ ká wo ṣó máa ṣiṣẹ́. Ó dà kò ṣiṣẹ́. Let's pull it back. Ká pull it back nísìn ọmọ Yorùbá takó bíi fáànì yìí. Wọ́n náà wọ́n lọ. A máa jọ fix Nigeria ni. Bọ́lá Tinubu president yìí kò ṣe president tèmi president ti yín ẹ̀yin mi gbé Nigeria kò ṣe president mi kò represent mi. Ìta lèmi wà UK lèmi gbé prime minister ti bíbá lèmi mọ̀ pé as my prime minister president ti yín kò ṣe president tèmi president ti yín because I don't live in Nigeria and I don't want to live in Nigeria until we find a lasting solution to what is going on. I don't have to come and live in Nigeria. Ṣe fi pé a ní right láti wá gbé Nigeria? No, a ní right láti wá gbé Nigeria mọ́ for 15 years àmọ́ fi wá sí Nigeria. After I left in 1998. So kí ni mo okay èmi tí mo sá kúrò 1998 kò ṣe púpọ̀ mi lè fi sá wá nísìnyí. So kí ló wà ní Nigeria? It's nothing there. So 1606 the Union flag became Britain official flag. That means pé flag kan ló ń lò tẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn Koiki I like flag yẹn flimsy excuse la mama give. Koiki flag yẹn mo like orí olókun mo like color mo like gbogbo tí kò jẹ́ ká gbowó ká gbogbo rakatia when we should focus on the real deal self-determination ìyẹn gangan lè ká máa gbọ́ flag yẹn 1606 ni wọ́n ṣe wá decide flag tó máa lò ní UK. That means pé wọ́n ti ń lo flag kan tẹ́lẹ̀ tí wọ́n wá satisfy kó tó wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ tán pè ní Union flag. Kí ló rò pé gbogbo àṣẹ wá ń gbé ní UK ká bá lè níwèé ìlú yìí ni kó lè fún wa ní access láti lè jáde ká wọlé ẹni tó rí bá yọ tó bá lọ Nàìjíríà tó bá survive á padà dé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì máa lọ kó ń padà dé látara ìkà tẹ́ ń ṣe fún wa tá bá wálé látara evil ẹ wá sọ àwa di enemy àwa jọ sọ̀rọ̀ àwa di enemy ara ní ti problem tó create nìyẹn. Báwo mo ṣe máa rí brother mi sister mi tó jọmọ Yorùbá táyà mi a máa já torí pé tí bá wálé ẹlòmíì nù yín tó bá lọlé onílé kò lè jẹun torí pé ẹ trust ara yín mọ́. Kí ló dẹ̀ fà kò ju pé
worry our special people. Ẹ ṣe máa rí wa special. Tí Nàìjíríà bá ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n náà ń gbé nínú air condition níwọ̀nba díẹ̀ tó ń gbé ayé ẹ̀ tó rẹ̀ air condition tó tán fan tí náà wà tí mo wá kí ẹ nílé tèmi náà rí settings ẹ̀ pé ẹ̀ ń gbádùn ẹ̀ wá òkè tó ń ṣe pé o ti tọrọ owó lọ́wọ́ mi tí mo fún ẹ. Ẹlòmíì lọ Nàìjíríà nísìnyí kò fi yọjú sọ̀rẹ́ ẹ̀ látara pé o ti tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ kò ṣe kò fi yọjú sọ̀rẹ́ ẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ẹlòmíì ti lọ́lé kò fi yọjú sọ̀rẹ́ ẹ̀. Because ọ̀rẹ́ yẹn ti tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀ a rò pé ti bá lọ́lé nísìn Kúnlé dẹ̀ ti tọrọ owó lọ́wọ́ mi o mo dẹ̀ fún àbí tó bá. So all these things kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwọn òyìnbó náà máa ń tọrọ owó lọ́wọ́ ra wọn and I'm not joking now. Hello Mike, can I borrow £10 when I get paid next week? Ó mọ̀ pé next week yẹn kàn fa àwọn máa sọ ó ṣe lè ṣiṣẹ́ tán ní sanwó fún ẹ. Mo understand wọn ní àwọn kan ṣiṣẹ́ wọ̀ sanwó fún ẹ̀dẹ̀ tún lọ síbi iṣẹ́ òun kí lẹ lọ́n ṣe níbẹ̀ ẹ lọ jókòó síwájú government house kẹ demand fún right yín no òun expect ẹni tó wà labroad kó wọ plane kó wá bá yín lọ protest. Tó bá yá everybody máa jẹ breakfast kò tí dojú ẹ̀ nù gbogbo ilé ta ṣe ń sọ kò tí dojú ẹ̀. 1606 farabalẹ̀ kó gbọ́ the union flag tèmi àti ẹ fáwọn àtàǹgbélà abroad látara pa fi gba paper ni paper ló ń pè kọ̀ without that paper o lè ṣe nothing nílùú yìí wọ́n ti lọ́kẹ̀ kò tẹ̀ dàbí ti tẹ́lẹ̀ bí 20 years ago. It has become very difficult now. Kò tó rẹ́ǹtì lé nílùú yìí o máa lọ confirm pé o ní right láti gbé nílùú yìí wọ́n ń pè ní share code wàá share code kó tó gbà ìyẹn làwa sọ di rakatia oríṣiríṣi àti animal àti human being akọ̀gbálé lọ́wọ́ wa ní Nàìjíríà tó bá yá tó bá gbálé tán ẹlòmíì wọn ò ní fẹ́ lọ àwọn ẹ̀yà kan wà tẹ́ bá gbélé fún wọn ẹ̀nà ni mo fẹ́ fi sọ eléyìí àwọn ẹ̀yà kan wà tẹ́ bá gbélé fún wọn àti gbálé yín padà ó máa ń difficult ó máa dìjà láàrin yín gbẹ̀yìn ni wọ́n dẹ̀ máa ń kóra wọn sínú ilé máa pọ̀ àwọn ẹ̀yà kan wà àwọn yẹn iṣẹ́ bí làwọn yẹn wá ṣe wọ́n pè wọ́n ní sleeper cell because ní system tó ń ṣiṣẹ́ Nigeria is not automated ìlú tó bá wà automated lè lè ṣe gbogbo yẹn bí ṣe wà nílùú yìí nísìn tó bá nídìí tó bá fẹ́ lọ gbálé nísìn right wọ́n wá ní kí n mú share code mi wá pé mo ní right láti gbé nílùú yìí màá wá lọ sórí government website màá wá gba details mi sínú ẹ̀ àwa fún mi ní code yẹn màá wá mú lọ fún agency náà wá check ẹ̀ pé okay yes mo ní right láti wá. The same thing with driving license the same thing pẹ̀lú pé ó fẹ́ ṣiṣẹ́ nílùú yìí nísìn yàtọ̀ sí tó bá yẹ pé British passport ló gbé débẹ̀ tó bá ti mú British passport débẹ̀ wọ́n lè máa bí ẹ̀ náà pé ṣo ní right láti ọbẹ̀ sí ìlú yìí tó bá ti gba British passport you are a British citizen but government wọn ló mọ̀ pé o kì í ṣe ibi ìbá ẹ̀kọ́ lọ bí ẹ sí is either you got your British passport mo wo girl kan lórí YouTube ọmọ Ghana ló máa ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ immigration and all that the lot of lies immigration is a different topic entirely but tó bá ti gba British passport tó ti sacrifice bó bá ṣe wọn ni kò ṣe gbà ní ọkàn mi wọn bá báyà kan ṣèyàwó wọn bá gbé ní bíbá ìfọ̀rẹ̀bẹ̀rẹ̀ náà olúkálukú ló ní immigration different rules ni fún different people ọ̀nà tẹ́mi fi gbàwé mi kọ́ ni wọ́n máa fi gbàwé ẹ̀ ẹlòmíì ò ní lo 15 years kó tó gbàwé ẹ̀ and I don't even pray pé kẹ́ lo 15 years because it's gonna be very difficult
tẹ̀yìn tẹ̀sẹ̀ ń dé pray pé kẹ́ lo 15 years kì í wá sọ pé torí èmi lo 15 years kí n tó gbàwé mi no tó bá lè rí gbà within 1 year good luck to you tó bá rí gbà within 2 months good luck to you but it is one of the most difficult thing to get tí wọn náà bá ti wá gba British passport yẹn which some of you have taken ẹ̀yin lẹ wá ń sọ fún ọmọ Yorùbá nílé pé kó má wá sí UK no ìwọ náà padà lọ sí Nàìjíríà náà ẹ̀yin lẹ wá ń sọ fún yes we can advise them pé Nàìjíríà ò wọ okay èmi ò lówó tí máa fún ẹ mo dẹ̀ ń ṣe visa like I always say ò bá pè mí lẹ́yìn ò bá sọ fún mi pé ó fẹ́ wá sí UK mi ṣe immigration ni mí ni tí màá sọ fún ẹ pé ṣe mo sọ fún ẹ pé gent ni mí Yorùbá nation mo gbé dání self determination platform oríṣiríṣi ló wà tó bá fẹ́ mọ̀ nípa immigration wà á lọ ṣe research wà á lọ béèrè lórí YouTube like I say girl kan wà I don't say pé kẹ́ lọ mo tẹ̀ ní share page anyway mo dẹ̀ ní sọ orúkọ ẹ̀ èmi náà máa ń fihàn lighting ara mi nǹkan tó ń sọ ní tèmi mọ̀ ni because I live in the system and I've lived here for enough to understand ibi bá mo bá mọ̀ sí mi nílùú yìí ni so immigration ò ń ṣe ní tèmi understand and I've gone through it it's a very very difficult thing but coming back to the flag the Union flag ìyẹn flag Britain àwọn máa ń wave lẹ́nu Union Jack 1606 the Union flag became Britain official flag but láàárọ̀ yìí nísìn ìtẹ́ ká focus lórí Yorùbá nation ẹlòmíì ọ̀rọ̀ flag ló ń sọ what has the flag got to do these are just templates it's not the official Koiki Yorùbá nation tẹ́ ń ṣe yẹn àwọn àrèdímọ̀ láìkẹ́ kí ló dé flag tẹ́ ń lò yẹn ẹ wo bí thinking wọn redeem ti Pastor Adébóyè ò sọ pé Yorùbá gbọ́dọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà because I haven't heard him saying that but he knows like I say I've said it so many times I've questioned him he knows that there's nothing called Nigeria anymore Pastor Adébóyè knows that gbogbo àwọn wòlíì yẹn mọ̀ gbogbo àwọn pastor yẹn mọ̀ but àwọn wà very careful láti gbé jáde pé Genesis you know I do watch some of his programs sometimes ìyá àdúrà mọ̀ àfà Bello mọ̀ imam ọ̀fà mọ̀ babaláwo mọ̀ everybody knows that there's nothing called Nigeria anymore but they are very difficult they find it difficult irú àwọn wọ́n wà very careful because they are people that think about so but one more gbogbo wọn mọ̀ every single one of them everybody knows that there's nothing called Nigeria. Nigeria spiritually is dead physical ni gbogbo physical yẹn dẹ̀ máa wó ìgbà tó kọ̀ máa wó ni gbogbo ọ̀ tí mọ̀ ní gbogbo wàhálà tá à ń ṣe torí pé ìyẹn ló fi ń sọ pé Elédùmarè ò kí ń fi ọlá wọn yàn àti bá mọ̀ pé Yorùbá máa lọ lọ́la tìbí màmá sunu lé mi láàárọ̀ yìí nísìnyí bọ̀ nítorí pé ibi tí Elédùmarè fi jù wá lọ nìyẹn àti bá sọ pé Elédùmarè ìwọ lè sọ pé Jésù it doesn't matter o lè sọ pé ànábì it doesn't matter kò rẹ̀ ń ṣẹ̀sìn kan ẹ̀sìn méjì ló wà láyé ẹ̀sìn tí wọ́n mọ̀ ni kò mú dání and don't come and say that ẹni tó bá gba ìgbàlà tó bá gba Christianity kò ní lọ sí heaven gbogbo yẹn gbá kúrò kí ni káwọn Hindu wá ṣe àwọn Buddhism tó bá jẹ́ pé bàbá ẹ̀ Buddhism ló ń ṣe wàá sọ pé kìíní so just keep your religion to yourself àti mọ́ọ̀kì religion ní Africa àti mọ́ọ̀kì àti sọ́ọ́dí jágbajàgba 1709 máa ń like àwọn date because each time tí bá ń ra àwọn date yẹn mo máa ń wonder pé so that means pé àwa náà survive in 1709 Yoruba people were surviving with the little we have. What we should have been doing now is what they call top up. I'm a top it up pẹ̀lú knowledge base ìtìyàn ọba mọ̀ òkè báwo lọ ṣe kìíní ṣe kò ń yà ọ́ náà lẹ́nu ni pé ògbé kan sétí èyí tó ń wà nínú fóònù yẹn jáde níbẹ̀ èyí tó ń pè ní innovation nìyẹn
So àwa náà máa ti develop the stage yẹn, which we were already doing. We were already doing that. Kó tó di pé everything went stand still. Èní nísìn tó bá bí ọmọ Yorùbá kí ló study economics kí lè wá ń ṣe nísìn wọ́n wa kẹ̀kẹ́ márúwá káàkiri. Mo tẹ̀ rí àwọn kan ní Àsàbà lásàbà ló ń polówó kẹ̀kẹ́ márúwá. Come and invest in kẹ̀kẹ́ márúwá. What a nutter nonsense. Ṣé kò jẹ́ kí wọ́n náà máa wà surprise pé Koiki kí ni tó mú dání yẹn wọ́n máa ń fi sétí ni nígbà kan ní kébù la máa ń lò wọ́n lè fún mi lóní kébù nísìn kí n lò àwọn kan ṣì ń lò irú àwọn girama wa kankan mọ̀ sí mi ṣì ń lò ní kébù èmi kí mo fẹ́ ṣe nígbà tí yàn ti ní èyí tó máa transmit ẹ̀ tí kò nídìí kébù tí kò máa fi kọ́ etí mi nígbà kan oní kébù ló ń lò wá connect ẹ̀ mọ́ fóònù ẹ̀. It shows that innovation in day on day. So ilẹ̀ Yorùbá náà bá ti wà well developed, well connected. Bẹ́ẹ̀ni, some pensioners in Nigeria have not received their pension for many years. Do you know what that means? Ta ló mọ̀ tán pè ní pension? No. Ṣé pension owó government ni? Because it's part of your contribution. Tó bá ti ṣiṣẹ́ nílùú ọmọ tax ẹ̀ wọ́n bẹ tọ́jú owó yẹn ni gbéra tó bá retire tó dàgbà tó ṣiṣẹ́ tó retire wọ́n wá máa gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa áàdì mọ́ èyí tí wọn náà fi síbẹ̀ ìwọ náà wá máa gbà padà àwọn kan wá ṣiṣẹ́ for 35 years ẹ̀ láàánú people work for 35 years wọ́n contribute ó wá di ọjọ́ àgbà wọn èmi ni màá lọ bá grandma mi kó tó di pókú nígbà tí mo wà nílé èmi ni màá lọ bá wọn gba tí wọ́n ní City Hall ní Adéníjàdélé ìjọ náà lọ́n tẹ̀ mọ́ èlò lọ́ máa fún un dáhùn pé tí bá dé bẹ́ẹ̀ ọ ti mú mi lọ síbẹ̀ ọmọ gbàtàgbà ti dé àti máa rìn lọ bọ̀ mo kí ẹ bá ń bọ̀ kó àlàjà happy birthday ọkọ̀ sẹ́ń ṣíkìn sí mi ni èmi ni màá lọ bá grandma mi gbà ní phase 2 ní City Hall tí bá ti débẹ̀ alájà yìí dùn àná ọmọ alájà lélẹ́yìí ẹ̀yà tọwọ́bọ̀wé àwọn sign tí bá wá gbówó yẹn délé kí wọ́n fẹ́ yọ fún mọ̀ sí mi ti wà lábúrò ọ̀dọ́ tí ń send owó sí mi Western Union ni màá lọ ń gbà níjọ́ náà lọ mo dẹ̀ ń jẹun nínú ilé tí n bá ti gbowó tí mo sì bá ti send owó for the next 2 months mo lè má jẹun nínú ilé ó dìgbà tó wọ́ yẹn bá tán alájà máa ní ṣáà máa dákà jẹ ìyá ẹ̀ ti fowó ránṣẹ́ àbí ló ṣe fi jẹun wọ́n nínú ilé alájà yín kọ́ ẹ̀ understand àwọn oúnjẹ ta yẹn máa ń dùn àwọn oúnjẹ ta máa ń dùn ju nínú ilé àbàlá phase 2 máa ń dákà jẹ ni ó dìgbà tó wọ́ yẹn bá gbẹ tó bá ti wọnú cupboard owó ti lọlẹ o alájà kílẹ̀ ẹsẹ̀ lẹ́nu oúnjẹ owó yẹn ti tán àbí ìyá yín ló ń bà yín jẹ́ mo ti ní tó bá ti fowó ránṣẹ́ kó máa fi ránṣẹ́ sí mi kí bá yín máa tọ́jú ẹ̀ ẹ sì máa bá mi tọ́jú owó ṣé ọmọ kékeré lè mí ni àwọn tó mọ̀ mí dáadáa ni pàdé mi ìbáǹbọ̀ gbogbo àjọ máa ń ṣe fàájì káàkiri nìyẹn even like I said even if Nigeria was working it's still our right láti sọ pé àfiṣe mọ́ àkọ́wà decide pé how long ló máa take for that process Scotland ò tí corona but wọ́n ṣì ń béèrè fún right wọn but kẹ́yìn kan wá máa ní àní right kí ló mìíràn àní right àní right is our right in tá à ń béèrè fún yẹn tọ́ wa ní. Okay, I pray for Tinubu to succeed so kí ló máa ṣẹlẹ̀ tí Tinubu bá ṣe tán àtúgbè fẹ́ lómi àwọn fi wá play game. That's what the politicians are doing. Ẹ jẹ́ ká tún lọ sí bòmí 1709 the Tatir T-A-T-I-E-R was first published. I don't know what that is, so I might have to Google it. Momentum Tatir T-A-T-I-E-R
T-I-E-R, be a winner or something. Tatia, 17 tonsoi, that's 17, okay, is a journal. Okay, Motiri. Okay, minimum mix it up. Early, conscious eye. Your glasses me read on that money. Yeah. T-A-T-L-E. Not T-A-T-I-E. T-A-T-L-E. Tango Alpha Tango Lima Echo Romeo. The Tatler was a British literacy and a society journal that began by Richard Steele in 1709. 1709 kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Nígbà táwọn ń kọ kínní, àwa náà ń kọ tọ̀dọ̀ tiwa lọ́hùn. In the little way táwọn bàbá wa níjọ́ náà lọ́hùn. Because 1709 people were living in the territory tá à ń pè nílẹ̀ Yorùbá lé tá à ń pè Nàìjíríà lénìí. Àwọn èèyàn ń gbé níbẹ̀. Báwa náà dẹ̀ ṣe ń gbé níbẹ̀ lénìí nísìn. Ìjọ kan máa wà àwa náà máa lọ. I fear for we Yoruba from the publication that read about the Northerners regretting that they voted for Tinubu. Wọ́n ti kàn sí Tinubu. But wọn kì í bàbá yẹn náà, like I said in the program this afternoon, I know he has his own plan, but I just hope we could go on West lẹ́nu. Because the West doesn't want the break up of Nigeria right now. They want it in the future, but not straight away now. Because there's a lot of things happening around the world. The world is volatile. The world is very, very volatile. Some of America, Bambo, America ló wà. Má bínú pé mo sọ location ẹ̀. Anyway, public figure nìyẹn. Some of America ti move warship within time. See, what he get intelligent pé Iran lè lọ attack Israel. America dem a defend. I'ma protect Israel. Pàdé ni wọ́n. I'ma jà to the last thing. It could be World War III. I don't know. America ti bẹ̀rẹ̀ sí move and warship wọn lọ sí region yẹn. Wọ́n ti move ẹ̀ lọ díẹ̀díẹ̀. So the world is a very volatile place. So the last thing they want is this region, and Nigeria, which is here. Even in Nigeria, I want to be able to map again. Only. So the last thing they want is for that region to be destabilized. Destabilized, it becomes a massive problem. Till Nigeria about destabilized, it becomes an headache for everybody around the world. So let's come back. The Tatler, T-A-T-L-E-R, Tango Alpha Tango Lima Echo Romeo, was founded in 1709. Taba lọ sí street wa náà tí Baba Akintoye ti sọ ẹ lọ ìwé Baba Akintoye wà lórí website ní PDF. I think about almost a lot of numbers on it. As of 1709, àwọn tọ̀dọ̀ tiwa náà ti ń ṣoríṣiríṣi. Education, in science, we were also doing a lot of things. But it's just that documented. All right, let's just type something. Kako 1709. Makoko Yoruba. If we want to Google my bejade, maybe it will just give us something at random. Okay. Mbo for Yoruba people or Yoruba kingdom. Ejakalo kingdom. All right. Ejakalo see something pops up. The Yoruba Revolutionary War, otherwise known as the Yoruba Civil War, was from 1789 up to 1893. So we have been people that have been fighting against enemies for a very long time, even within ourselves, because within ourselves we have a lot of enemies. Just like my brother said there, the North doesn't trust Tinubu anymore, and they are not likely going to vote for him. So what's immobilized? Most often, El-Rufai, the one mobilized at Ahmed Lawan. Those two are now being prepared. Ahmed Lawan and El-Rufai.
Yoruba Civil War from 1789, which is 17th century. Kò tí ì sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà as at this time. Kingdom ló ń pè wá, Ọ̀yọ́ Empire, àwa náà ní kingdom. What they now did was they break that kingdom to create multiple, things out of it, which is Nigeria, Benin, Togo. Most of us know that Yoruba people owns all those many, because kingdom to Tobi, the Oyo Empire, like we've been told, is a big empire that stretch as far as Sierra Leone. Àwọn òyìnbó ló destabilize gbogbo kìíní ẹ̀, especially during the Berlin Conference. We've talked about this on the platform, where a series of conflict, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjà wà níjọ́ náà lọ́hùn. Gbogbo ìjà yẹn Ọlọ́run ti bá wa dè mọ́lẹ̀, Elédùmarè ti bá wa ká kúrò lẹ̀. Gbogbo àwọn kéékèèké ta kàn rí nísìn tó ń erupt kò lè má òṣèré ẹ̀, kò lè má wá ìṣẹ̀lẹ̀. This, that, I don't want to go. Everybody knows. And I'm not talking about one particular one. I'm talking about multiple one within the Yoruba land, where a series of conflicts that engulf the Yoruba-speaking areas of West Africa. In the late 18th and the 19th centuries, Robin Law summarized, àwọn eléyìí ò ní láti ṣe máa summarize fún wa, iṣẹ́ tí bàbá Akíntóyè ti ṣe nìyẹn. 1970 ni bàbá Akíntóyè ti ń draft history Yoruba. Some of us were ti bí wa. 1970 ni bàbá Akíntóyè is an historian. So ṣé ó dìgbà tó inú rẹ̀ mi nísìnyí àgbà ṣe dárúkọ Robert Law yẹn, I would have preferred them to say Professor Banji Akíntóyè, but òyìnbó máa ń fẹ́ make it look like báwọn special jù wá lọ. They are not special. They are human beings, breeds of their own people. Bó ṣe jẹ́ àwa náà ṣe jẹ́ tiwa, and we are doing better than them, and we are competing with them in anything. Oníbọ̀bọ̀ kan tí wọ́n send the details ẹ̀ sí mi is a physics. Mo ti gbàgbé orúkọ, mo fẹ́ fi ṣe program mi, ó wà lórí fóònù mi, màá tó rántí ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n kan ló send ẹ̀ sí mi ní láti US. Ọmọ Yorùbá ni mo rántí orúkọ yẹn, mo fẹ́ fi, mo ti kọ sílẹ̀ níjọ́ yẹn, a fẹ́ fi ṣe, fẹ́ dárúkọ ẹ̀. Is into àwọn tó máa ń give weather or something like that, but it's a physics l'America. Ọmọ Yorùbá ni, but Yorùbá tiẹ̀ kò mú dàrú gbogbo Yorùbá, because English tó ń sọ yẹn àwọn ìtumọ̀ pa àwọn akátá America kìíní ni. Ìwé bàbá Akíntóyè tó wà lórí page mi òun lélẹ̀, the history of the Yoruba people, àbí kìíní kan lọ́pọ̀ máa sọ nísìnyí. 1970 ni bàbá Akíntóyè ti ń draft ẹ̀. Mo fẹ́ lọ mú jáde ni. So gbogbo ìtọ́sẹ̀ ń sọ fún mi pé Robert Law kan ní owó yẹn fàbọ̀ ni. Robert Law kankan ní láti wá sọ history mi fún mi. Àwọn wá sísàlẹ̀ láti ṣẹ̀wá wọn á sọ history fún wa ni. Àwọn bàbá Akíntóyè, àwọn bàbá wọn ibẹ̀ lọ bí wọn sí, ibẹ̀ lọ sọrí wọn kalẹ̀ sí, kó tó di pé wọ́n lọ ka ìwé díẹ̀ sí òun lélẹ̀. History of the Yoruba people by Professor Adebanji Akintoye. I started to sketch the outline of this book in 1978. 1978 nígbà tó bí àwa kan nìyẹn. That's about 44 years ago. Ìwọ tó wá bí lánàá, ìwọ ọmọ 2000, ìwọ ọmọ 1999, ìwọ ọmọ 1980, ìwọ ọmọ 1970. Ó wá ń sọ pé orí bàbá yẹn pé kò mọ̀ tó ń sọ. How come? My objective in writing this book, mo ti ṣe so much nípa ọ̀rọ̀ yìí, but mo ti ìwé yà ti documented in words, but ó wà lórí page mi, lórí website mi, koikimedia.com. Ẹ lọ download ẹ̀ ọ̀fẹ́ ni, and ẹ má sọ fún mi pé kí n send the link sí, ẹ lọ sórí koikimedia.com, kẹ wá lọ sórí page tó sọ pé Yorùbá document files. Tẹ́ bá ti débẹ̀ sórí Koikimedia, ẹ wá lọ sí ibi tó ní Yorùbá document files, ẹ lọ download ẹ, kẹ́ save ẹ sórí tablet yín, ẹ save ẹ sórí Kindle yín, ẹ save ẹ sọ́wọ́, ẹ email ẹ síra yín. You will literally feel happy that history tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀
àti mọ̀ nísìn ìyẹn mi pé àwọn tó ń ṣèṣèlú nísìn right wọn ni pé kó tọ́jú wa even okay ará Scotland nísìn fẹ́ lọ bọ̀ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ni àtúrẹ́ tí ń pariwo pé ẹ fẹ́ kúrò nínú UK àní tọ́jú yín náà it is still their right to make us live a very good life. My objective, Baba Akintoye ló sọ̀rọ̀ nísìnyí, in writing this book is to place in the hands wọ́n ní àtẹ́lẹ̀ ọwọ́ èèyàn ni wọ́n fi ń ṣe kíni. Ẹ bá mi parí ẹ̀ràn kí mi ò gbọ́ Yorùbá kátàkátà ní Yorùbá mi. Àtẹ́lẹ̀ ọwọ́ èèyàn kò ń ṣe kíni kò ń tán níjẹ̀. A gbé Nàìjíríà dání, a ní ká gbé kúrò, ká lè gba Yorùbá country, ká lè redesign life wa. Ẹni náà ẹ fẹ́ yẹn, àwa gbé Nàìjíríà dání, à ń tanra wa jẹ́ nìyẹn. We are living in denial and everybody knows that. Pastor mọ̀, wòlíì mọ̀, babaláwo mọ̀. My objective in writing this book is to place in the hands of the Yoruba people, in the hands of students of Yoruba and Africa history, and in the hands of the general reader, àwa, èmi, ìwọ, a lucid, L-U-C-I-D. Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning ẹ̀, àwọn ìbò ńláńlá yẹn, àwọn professor Mokẹ́ Gani Olóyèdè. Kí ni meaning ni lucid? Lucid. Ẹ̀yin tá bá lọ Instagram, mo máa tọ́ máa restart again. So ẹ jẹ́ ká start again. Lucid. Lucid. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Kí ni meaning ẹ̀? Òyìnbó táwọn professor máa ń lò nìyẹn. Àwọn ìbò ńláńlá àdẹ̀gbọ́dọ̀ break it down fáwọn ọmọ school tá a dá kọ̀ọ̀kan mọ̀. Lucid. Expressed clearly, easy to understand. Thank you so much, Mr. Dayo Omolaja. Bukele nkan sí báwo. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣe entertainment ní US, mo lè fọwọ́ sọ̀yà pé ẹ̀kẹ́ lè tọ́ pẹ̀lú ẹ̀. Bọ̀ kò báyọ̀ ṣe visa o. Instagram handle Bambino_entertainment. Tẹ́ bá ní artist tẹ́ fẹ́ gbé wọ America tó fẹ́ wá ṣeré ní club àbí ní concert, iṣẹ́ táwọn ṣe nìyẹn. Òun ni president Axoba. Lucid. Kí ni meaning ẹ̀? Eléyìí náà máa tán ẹja ká pa ká to start. Because mo ní láti dúró ní 25 seconds tó kù. So go out and come back in. Mo tó ṣe Facebook tó wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́nu mẹ́ta. Kò dẹ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. All of a sudden ló ti di pé kàn fún wa ní small. So Lucid. Baba Akintoye wrote these so that things can become easy. Mo kí Princess Gbadebo kò ń ṣe pet name o. Téèyàn bá ní princess, àwọn olórí ọjọ́ ọ̀la nìyẹn. Mo kí ní gbogbo Arizona, mo kẹ́yìn yẹn dáadáa. Mo kí àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa náà tán ní àwọn sì ní doubt. It's okay. Human beings ló difficult láti deal pẹ̀lú. Ìyẹn ló ṣe máa ń ṣe stiff law ní gbogbo àgbáyé. Tó bá dẹ̀ ṣòfin kan nísìn, tó bá rí pé ẹ̀ ń break ẹ̀, wá amend the law, wá amend òfin yẹn. But Nàìjíríà, òfin Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ nítorí pé in tó fi gbé òfin yẹn lé lórí tó ń pè ní 1999 constitution itself is a fraud. So mo kí Princess, ẹ bá ń kí àwọn ọmọ, ẹ̀dẹ̀ bá ń kí dáàdì náà. Ìyá mi Táíwò Kíkẹ́, ìbejì ni wọ́n, kọ́lọ́n bá ń foríjì Kẹ́hìndé wọn. Nàìjíríà ló pa Kẹ́hìndé wọn. Ìyá tí mo kí, àbúrò wọn, sísítà wọn tó jẹ́ twins wọn, Nàìjíríà ló pa. Mélòó la fi máa sọ. Ẹ mọ̀ pé tíyàn bá tẹ̀ kú kú Ọlọ́run, ìyàn àgbà fọlọ́run pé àsìkò tó. Bà àwọn kú kan wà tí kò jẹ́ kíyàn kú, inú Nàìjíríà ló ti máa ń ṣẹlẹ̀. Brother mi Akim Ayọ̀délé, ó nífẹ̀ẹ́ mi gan pọ̀. Púpọ̀ nínú yín tẹ́ máa ń ra data Nàìjíríà. It's a very, very sad thing that mo rí post kan lórí Facebook. Mike Adenuga, I don't know how true is it. He travels with his private jet to work. 54 million naira private jet. Òun ló máa ń gbé lọ síbi iṣẹ́. Èmi dé Àgbàlẹ̀ ní ìlú ẹ̀ ní Ogun State, mo mọ area yẹn dáadáa.
nígbà tá a dé bẹ́ẹ̀ wọ́n nílé Mike Adenuga ni èmi tẹ̀ mọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mi kọ̀ rò pé àbí a máa rí free internet ní bíbá kó tẹ̀ jẹ́ pé lórí títì ẹ̀ ní gangan ní bá tan fóònù mi àbó ti rí ni ṣe rí àwọn olówó ẹ̀ and kò ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà nìkan àtàrà mẹ̀kúnnù lọ ti ń lówó. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ program láàárọ̀ yìí mo ti complain fún ìyàwó mi ẹ̀wọ̀n káwọ̀ ọkùnrin mo kàn lọ sórí email mi which I'm doing right now. Email kan wá láti O2 mo ní network kan tó ń pè ní O2 pay as you go ni mo dẹ̀ mọ̀ pé £10 ni máa ń san every month mo wá rí £21 5p àwọn ni your payment is even due mo á lọ wo breakdown bill yẹn bí a torí pé mo pẹ́ kí n tó san the last one mo rí pé kò ṣe pé wá ìyàwó mi ní bóyá wọ́n ti change contract mi tílẹ̀ bá mọ́ tílẹ̀ bá mọ́ èmi àti wọ́n jọ máa mú kan lẹ̀ £21 5p wọ́n ní mo gbọ́dọ̀ san owó yẹn before 26th of this month because every month £13 ni máa san bó ṣe wá di oní £21 yẹn bó kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ̀ ni pé ṣé o mọ̀ pé tí n bá ní internet lórí fóònù mi there are some areas tí màá kọ́ lọ jókòó sí especially in the library kí ni mo pè especially in the library lóòótọ́ library ní ìlú yìí náà ṣe ló ń close it down government all over the world they are evil ibi tí kò jẹ́ kó náwó sí ló náwó sí owó tí Amẹ́ríkà ti ná sínú ogun tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Ukraine tó bá pump owó yẹn padà sínú Amẹ́ríkà pẹ̀lú báwọn ọmọ Amẹ́ríkà ṣe ń gbádùn ìgbádùn yẹn tún máa lé kan sí á lé méjì sí á lé mẹ́ta sí but irọ́ politicians are never because àwọn tó ń ṣe ìbọn àwọn tó ń ṣe oògùn tó fi ń ṣe explosion this and that gbogbo anything arsenal àdúrà tí wọ́n ní pé okay because ìjà tí Ukraine jà nísìn àti Russia wọ́n gbọ́dọ̀ máa restock only God knows how many nǹkan tó ti fi jà tó ti tọ́jú pamọ́ tó ti lò fi jà so àwọn tó ń produce àwọn ń gbàdúrà pé kó ogun má sí tógun bá wà làwọn tí ń make a business because they keep producing more wọ́n máa produce ìbọn kí ló rò pé Russia ṣe lọ sí ó invite North Korea because North Korea bàbá burúkú yẹn àbí bàbá dáadáa yẹn depending on America ń pè ní bàbá burúkú àwọn kan pè ní bàbá dáadáa so for me it's in between ṣé o mọ̀ pé weapon tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ òun kàn ń build ni wọ́n manufacture Russia wá ní àwọn máa fún ní technology fún àwọn kankan but òun náà máa ta weapon fún wọn vice versa ìyẹn ló ṣe ìyẹn Kim Jong yẹn bọ̀bọ̀ North Korea president ìyẹn ló ṣe lọ sí Russia and you need to go and watch his documentary he travels on a bulletproof train kò ń lọ by air púpọ̀ but train tó máa ń gbé lọ bàbá bulletproof ni so let's come back to Baba Akintoye before ká tó padà sọ́dọ̀ òyìnbó tó ń sọ díẹ̀ nípa history wa à ń sọ meaning ni lucid kí ló mean nǹkan tó easy láti understand so Baba Akintoye ní ẹ lọ kàwé òun history nípa Yorùbá àwọn ti explain in details but when Yorùbá people mọ history wọn because history Yorùbá tí à ń pariwo nísìnyí an average Yorùbá man tó ṣì ń claim Nigeria kò mọ history ni because if you know your history you will not be talking about Jagbajantis Nigeria. Okay, so Robin Law summarizes the causes of the war. Wọ́n ní arákùnrin kan wà tó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó fa ìkùnsínú tó fa wàhálà tó fa ogun nílẹ̀ Yorùbá ní 1789 títí dé 1893 live ní program time wo ilé òṣèré recorded o just in case you are wondering bẹ́ẹ̀ ni mo ti sùn láti
láti yóò ṣe bí abẹ́ aago mẹ́sàn-án ni mo ti knock off ó tó di pé mo ṣe wá jí nìkan bí abẹ́ 3 ọ̀sìn níta àwọn ti táǹtì mo jì wá ti ṣe 1 hour nísìn mo kí wa lẹ́ǹkan sí amadélẹ̀ lérí kí ló ṣe tí ènìyàn ó wá ní arákùnrin kan wà tó ń pè ní Robin Law èyí tí Robin Law yìí fẹ́ sọ Baba Akintoye ti sọ fún wa but since we don't appreciate Baba Akintoye there's no problem ẹ má bínú ìtawà lórí I just wanted the map to show, that's why I've kept it close to me because it's good when you see the map. It gives you the insight of the world that we are living. It's a beautiful world. The world is a beautiful place. Massive, beautiful. Mo kí gbogbo ìtawà lórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí Mr. Falana Muyiwa. Ẹ bá ń kí gbogbo àwọn Àkúrẹ́. Irú gbogbo àwọn Federal University of Technology Àkúrẹ́. Ó yẹ ká ti máa produce kìíní tilẹ̀ Yorùbá in millions of it. But rather, àwọn ọmọ Igbo ló ń kó fake wa. Àwọn ta fún yín ní Ondo State, ta fún wa ní Ìbàdàn. Ẹ wá ń bá wọn jà. Nígbà tó sófin tó stop wọn. Ìlú yìí kò tó import nǹkan wọnú ìlú yìí. O gbọ́dọ̀ sọ standard tó fẹ́ fi import ẹ̀ wọlé. Mo kí ẹ Ọpẹ́. Mo kí ẹ ní ọjà ọdún. Alan Conde, brother mi, ó ní Nigeria is a business, is a Britain business center to build their children. Mo kí mọ Jade Ibrahim. Mo kàn fẹ́ appreciate ẹni tẹ́wà lórí program kó tó di pa tẹ̀síwájú. My name is OLAYOMI KOIKI. Tó bá mọ̀, I will give you all the details why the country should not exist anymore. That is what I do. But tó bá wá síbí ìgbà tó sọ jágbàjàgbà, màá rán iṣẹ́ sílé. Torí in tí mò ń sọ, ó yẹ kí dádì ẹ̀ àti dádì tèmi kọ́ ti ṣàlàyé fún wa. Brother mi, Abiodun George, mọ̀ pé àwọn kan máa ń wà, ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ará Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo àwọn pásítọ̀ yín, àwọn imam, àwọn babaláwo, ọba ńlá Ọláìyá Paul Mukinsa. Shout out to all my Biafras on Twitter. They are scared to speak, to say the fact. Mo kí sister mi dáadáa, Ifágbémilékè, Lambandrotin, Lanforíjì àwọn òkú wa, látòrí bàbá mi, títí dé gbogbo àwọn jagunjagun lẹ̀ Yorùbá tó ti kú, tó ti rìn àjò níbi táwọn àgbàlagbà ń lọ. Mo kí ogun ilé nǹkan sí. So let's move swiftly. Wọ́n ní Robin Law ó wá summarize kí ló fà á, kí ni nǹkan tó dé tá fi ń bára wa jà ní 1789 títí dé 1893. Gbogbo àná láti gbọ́ ogun Kírìjí wọ̀, kíní kan wọ̀. The causes of the wars as the disintegration of the old Oyo Empire. The Oyo Empire was a Yoruba empire in West Africa. It was located in present-day southern Benin and western Nigeria. The empire grew. Odagba. GREW, Golf Romeo Echo Whiskey, grew to become the largest Yoruba-speaking state. I don't think some of us understand the pain that my friend saw on Nibami, and I'm speaking more softly, talking to myself. And I want you to destroy it. What oríṣiríṣi nǹkan bọ̀ lẹ́sàlẹ̀. They break up the Oyo Empire. Gbogbo àwọn ọjà tá à ń bára wa jà yẹn kò ń ṣojú lásán. Àṣàsí ló pọ̀ jù nínú ẹ̀. Because the same people have lived with us, àwọn òyìnbó yìí, the colonial masters, they lived with us for a very long time. So they knew that
Taba wà ní ìṣọ̀kan, wọ́n nílé attack wa. Why do you think where we are today? Dúpọ̀ ní tìrì ṣe tiẹ̀, òun ti declare country. Ẹ̀mí mímọ́ ti sọ ibi tí country yẹn ti declare, ó ti sọ fún òun. Bàbá Kítóyè wà ní tiẹ̀. Àwọn Afẹ́nifẹ́re dá dúró. Àwọn kan ní restructure làwọn fẹ́. Àwọn kan tẹ̀lé APC. So we have been split to 5. We are not speaking with one voice. Kò ń ṣe léni ló ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀. Kò ń ṣe léni. It has been like that as far back as 17th century. It's a deliberate act. Because if we speak in one uniform, we will be a very strong, formidable force to reckon with. But already we are split to at least 5, if not more. And out of that 5, only 1, they were genuine. The rest are just waste of time and waste of energy and waste of resources. And you can just look around and ask. Divide and rule. And it has been like that. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí àwọn wife mi, kí àwọn ọmọ mi. It has always been, Koiki, anyone, Nico, blah, blah. It has always been like that. Divide and rule. Because the English people during the colony that live with us, the Portuguese that live with us, the Spanish, the French, the Germans, that all live with us, they knew that if we remain one, it will be difficult to break. So the first thing they have to do is to first divide us and split Africa, which is what they've done carefully. So today when people say Africa is not united, it's because that is what they want. It all started yesterday. 1884, the Berlin Conference. I mean, how do we tell our grandchildren the future to come that àwọn òyìnbó àgbàlagbà kan jókòó ní Germany ní 1884 what they decide ilé ayé fún wa? They literally sat down. Ẹlòmíì mustache wọn níjọ́ náà lọ́hùn ó tó báyìí. Wọ́n mu wine. Obìnrin á máa bá ẹ má bínú ìyá mi àyìn sisters mi. Àwọn obìnrin á máa fọwọ́ pa wọ́n níkùn. Tó bá tẹ̀ ṣe nínú meeting tó bá ṣe tán níjọ́ náà lọ́hùn oríṣiríṣi ìjàmbá ló ṣe. Àwọn obìnrin tó dẹ̀ tán sọ yẹn àwọn yẹn wá ní o bìkọ́ gbogbo wọn ló fẹ́ràn àwọn obìnrin dúdú. Púpọ̀ nù wọn. Gbogbo àwọn tó kó wa lẹ́rú kan bá wọn sùn by force, by fire, by force. Ọwọ́ àjòkó nínú conference wọ́n invite the owner of the land ní Africa. Wọ́n pè wá sínú ìjókòó yẹn. We were not invited. The generation that time were not invited. People just sat down and then Germany náà fẹ́ bíbá. Oh yeah, you take that one. France no fairly. Oh yeah, you take that one. Britain, and they split Africa in 1884, the Berlin Conference. Belgium, yeah, the Belgium, yeah. Ọba Leopold King abekilon pe den. Ìyẹn tẹ́ sọ Congo di another country. Ó sọ Congo di the extension of Belgium. It's either you agree with him or you are killed. Ọba King of Belgium, Leonard kìíní kan ló ń jẹ́. Òun nìkan pa 5 million Africans. 5 million. And the same Nigerians now we say, Koiki, let us just accept that time and let's move on. I'll go back again.
màá tún bẹ̀rẹ̀ láti beginning. The Yoruba Revolutionary War, ẹ mọ̀ pé nǹkan kankan gbé wa dé ibi kankan ni, ẹ mọ̀ tó gbé wa dé ibi wa nísìn kí n kọ fún yín ní background ẹ̀. A ti sọ̀rọ̀ nípa flag UK tó bẹ̀rẹ̀ ní 1606 ìyẹn lánàá history tí mo sọ fún yín pé ẹ̀yin tẹ́ ń complain nípa flag tá à ń lò nísìn template ní gbogbo ilé, má fún rẹ ní hypertension, má fún rẹ ní high blood pressure. There are more problems to talk about ní Nàìjíríà than kó wà concern nípa ṣé flag tá a máa lò lélẹ̀ òmùgọ̀ idiot, and that's why I call you sometimes born bastard, because ẹ lè process nǹkankan ní brain yín, àwa la ṣe ń bá yín process ẹ. Kí lẹ fẹ́ process? Ìlú tẹ́ ẹ̀ jẹun kánú ǹjẹ́ wọ́n ṣe yẹn sí bá ṣe tán nísìnyí aago 6 àwọn jẹjọ lọ́pọ̀ wà níbi ìdàkàtìyà. Àwọn sọ fún ẹ pé priority wa kọ́ ni flag, gbogbo ilé template ni. The only thing tí kò ní jẹ́ template ni Yorùbá anthem, because bí ọmọ Mexico wa ń ṣàlàyé Yorùbá anthem tí gbogbo wa ń kà ká tó bẹ̀rẹ̀ program. Ọmọ Mexico kan ṣe wà ń ṣàlàyé ní English fún wa. Iṣẹ́ wà work for us. Ó wá fi yẹn ṣe presentation and everybody àti governor. Abẹ́rẹ́ governor ẹ̀ bó ṣe ń jẹ chewing gum. No etiquette. It dey inside big problem. How many people watch that video? Àbí mi nìkan ni ṣé mi nìkan ni mo rí governor yẹn? He has something in his mouth. Yeah, and he kept on chewing that. Something that they are projecting to the whole world. I don't know. How many people saw that? Comment. There's me the film Netflix. See Netflix thing. You can't worry to give me or something. Because there's no point when people are watching, you can't comment. But why could be nothing for fracas? We don't sort of Mohbad nìsín. Yeah, I'm not coming. Taka. Justice for Mohbad. Hey, ṣọ́ba yẹn ló fún lóyún. Hey, gbogbo ẹni máa rí. Because we like gossip. We love gossip. Àbí ẹ̀ ń wá justice. Àwọn tó tí kú láti jẹ́ àti rí justice fún. Ọlọ́run àjẹ́ rí justice o. Àwọn tó kú ní EndSARS ṣàtìrí justice fún no? Do you know that people died during the EndSARS? Ẹ̀wọ̀n kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan sọ pé yóò kọ́kọ́ kú ní EndSARS pé kò sí bọ́dì pé irọ́ làwọn èèyàn pa. Let's continue. 1945. I'm going to come back to the Yoruba Revolutionary War. 1945. The United States President Franklin D. Roosevelt died of a brain hemorrhage less than a month before the surrender of the Nazis. 1945. War. What in Jaogun? Mr. Dayoni, the governor has got seat so they don't relax. You understand? Inti mo bere kan niyan. Mo ní governor ń jẹ nǹkan kan lẹ́nu. Ó ń chew nǹkan kan lẹ́nu tí mo bere ni pé ta lórí tó ń jẹun. Bí a chewing gum àbí nǹkan kan bí a sweet àbí tom-tom ló wà lẹ́nu ẹ̀. No etiquette. Governor. 1954. Billie Holiday recorded Rock Around the Clock, the first record to sell 1 million in Britain alone. It was featured in 14 films and recorded in 35 languages. I always share it and combine a man like it. Languages, èdè. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n àti the justice from Dele Giwa láti 1980. Gbogbo àwọn tó mọ Dele Giwa dáadáa. Dele Giwa was writing, or he wrote an article lórí Gloria Okon. Àwọn tó mọ background yẹn. Gloria Okon ó máa ń gbé drug wá sí London. Wọ́n ti ń gbé cocaine wá sí London kò ń ṣe léni kò ń ṣe lánàá. Àwọn artist gbogbo àwọn artist yẹn ní journal kó tó di pé ojú káwọn mọ́. Wọ́n máa ń gbé drug wá sí UK ní. Nínú àwọn wá play àwọn akọrin orin òfò lọ́wọ́ kan.
ẹni tí ilẹ̀ bá ká mọ́ ni bàràwò olè ní gbogbo wa. Languages, èdè. Kí la ṣe fi gba Yorùbá nation? Àwọn kan nítorí Fúlàní. Kí ni kàn mí pẹ̀lú Fúlàní? Máa sọ pé kí ni kọ̀rọ̀ Fúlàní kan lọ. A máa pa gbogbo wọn dànù ní èyí tó bá jẹ́ pé kò fẹ́ gbọ́n kan tá à ń sọ, especially tó bá jẹ́ a máa pa Amẹ́ríkà máa pa terrorist ní terrorist oníṣẹ́ tẹ́ máa tọ́jú tẹ́ máa you kill them, you neutralize them. Terrorist is terrorist. You kill a terrorist. Ó máa pa yẹn ni. The reason why we want Yoruba nation is because we want to secure our identity. Àfi jẹ́ kí èdè wa kó parun. Wọ́n wá sọ fún mi níbí báyìí nísìnyí pé ní 1954 ṣọmọ 1954 kò tí sí Nigeria independent ní 1954. Wọ́n wá ń jẹ́ kó yé wa pé arákùnrin kan wà wọ́n ń pè ní Billy Haley, olórin ni òun máa ń kọrin akọrin ta. Wọ́n wá ní ó wá ṣe album kan, album yẹn wọ́n ta 1 million pieces, ibi tí mo lọ kọ nìyẹn. One album yẹn wọ́n wá gbé lọ sínú movie 14 movie and recorded in 35 languages èdè ní 1954. Èdè yẹn lèmi wọ́n sọ nísìnyí pé a fẹ́ gba Yorùbá nation. Ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń bè mí pé kí ló dé ta ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation. Àmọ́ wá nítorí èdè wa ni kéde wa má bàa parun. Ẹ ó ní kò lè parun tá a bá wà ní Nàìjíríà náà. Mo ní ìwọ rò bẹ́ẹ̀. Do you know how many countries that people have wiped off their language and their generation? Tó jẹ́ kó gbére mọ́. O rò pé kò sí láyé? Ó wà. History sọ fún wa pé àwọn kan wà tẹ́ pé wọ́n pa wọn pátápátá, àgbọ́dé wọn mọ́, àgbọ́ wọn mọ́, àtẹ̀mọ̀ pé wọ́n exist rí. It can happen, but kò ní ṣẹlẹ̀ torí pé àwa kan ti dìde àti tají lójú oorun. And this program kò ní ju 2 hours lọ, so tó bá máa fi dago mẹ́fà, I'm gonna bring it on end. Màá lè máa focus ní tí mo ń ṣe mí báyìí. Ẹ jẹ́ ká padà sí the Yoruba Revolutionary War. The Yoruba Revolutionary War, otherwise known as the Yoruba Civil Wars, pẹ̀lú ẹ̀sìlẹ̀yìn. That means pé kò ń ṣogun kan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun. This man said during the colonial rule, mo kí ẹ easy. Ó wà lórí ètò sí lórí ètò brother mi, mo kí gbẹ̀yìn brothers mi, ẹ kú tọ́jú. During the mo kí ẹ Kúnlé Bakers, mo kí gbogbo ìyá mi, ìyá Comfort Ológunjà àti so many of your grandmothers. Mo kí ìyá mi tẹ́ wà Nigeria. There's so many of them in Nigeria that are watching my program. Ní Koiki tó bá jẹ́ pé the last owó mi máa fi ń ra data láti fi gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ, because mo máa ń like bó ṣe máa ń break ọ̀rọ̀ àgbáyé connect them ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, which is what makes me different from others, because I take you around the world, because bá ṣe lè ní understanding kan tá a fẹ́ gbà gangan nìyẹn. If I remain and stick to Nigeria alone, you will not understand it. But àti connect nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní láti 1606 1709 kódà tí America president ọ̀nà ṣaláìsí ní 1945 1954 there's another two 1981 the death of Joe Louis, the brown bomber world heavyweight boxing champion. Àní brother wa kan náà ní Japan. Bẹ́ẹ̀ni professor ló jẹ́ ká mọ root wa. So ẹni òyìnbó kan tó bá ń kọ sí bíbá it's just because into Wikipedia and so on. Ẹ jẹ́ ká padà again. There were series of conflicts that engulf nǹkan tó bá sọ pé engulf ó rú látòkè ó lànà Ọlọ́run jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá lànà so ká tètè dìde. Níbo ló ti engulf àti pé kí ló dé tó fi engulf the Yoruba speaking areas of West Africa in the late 18th and the early 19th centuries. Robin Law, arákùnrin kan ló pè bẹ́ẹ̀,
summarizes the causes kí ló fa àwọn ogun tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ Empire or the war as the disintegration. ṣé àwọn pé ní sàwọn náà pariwo pé kó disintegrate Nigeria. What happened then was we had Ọ̀yọ́ Empire. It was a Muke Nuruddin, brother me, Ekawasa. The Ọ̀yọ́ Empire was a Yoruba empire in West Africa. It was located in the present-day southern Benin, western Nigeria. The empire grew to become the largest Yoruba-speaking state throughout the organizational and the administrative effort of the Yoruba people trade. Ọ̀yọ́ Empire. After the death of Aláàfin Abiodun in 1789, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nigeria. It was an empire that grew and that should have become more powerful. But àwọn òyìnbó mọ̀ pé tó bá keep it like that, àníwá succumb sí wọn. Some of us will not be living here today. We will be in our empire, building that empire and making sure that we hold on to it very tight. And that is the reason why we are fighting today to protect and preserve. Moki baba mi wale, moki wi walata olore ebi wa. Preserve. A fẹ́ preserve ìran wa kó má bàa parẹ́. Kò ń ṣe fẹ́ ní nìkan fún ọjọ́ ọ̀la. And we don't have to be in Nigeria today. Or ká máa sọ pé Koiki a ṣe lè ṣe yẹn ní in another years to come. Why? Why must it take years to come? When we can stop it now. And we can start doing the preservation gradually. Be building a system that will favor the Yoruba people to start with. Wọ́n ní lẹ́yìn ikú Aláàfin Abiodun ní 1789 and a resurgency of a long-standing quarrels between the provincial chiefs over various issues. The root of the first disagreement can be traced to the feud between the two noble houses, Ladirin, based in Ilorin, and Yaba, based in the capital Oyo Ile. The conflict was also exacerbated by a Muslim slave rebellion led by a Fulani Muslim cleric, Shehu Alimi, and sponsored by the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Afọ̀njá, a descendant of Ladirin, the founder of Ilorin in 1817. Shout out to my brother, Safety Domain. So, there has always been issues. Earlier in the 18th century, in 1747, after the Dahomey was added to the empire, Bashorun Gaa of the house of Yaoyamba, the head of Oyomesi, the most senior line of Yoruba chiefs, led a popular revolt against despotic Aláàfin Lábísí, who was viewed by the Oyomesi as being manipulated by his provincial chiefs. The provincial chiefs led by Ilorin's Baale Basin of the house of Ladirin paused the remission of taxes to Oyo Ile. As a result, Gaa responded by sending a strong force to Ilorin. Passing fled to Ola, a dependency of Ilorin, where he was hunted down and killed by the forces loyal to Gaa. Although Bashorun Gaa was defeated in 1774 by a coalition of Oyo Ile chiefs, provincial chiefs, and Abiodun at the time an Oyo prince. This event highlighted provincial dissatisfaction in the way Oyo administers its territories. Aláàfin Abiodun was an 18th century Aláàfin, or the king of Oyo people in what is now Nigeria. Did you get the message there? Aláàfin Abiodun
ọba ìjọ́nà náà aláàfin mo tẹ̀ dúpẹ́ pé mo rí ìkànnà àwọn aláàfin àdẹ̀sìmọ́ máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà tó bá yan aláàfin mi. At least I had the privilege to meet with, you know, the Ikú Baba Yeye, a very, very good man, to say. Aláàfin Abíọ́dún, during the 18th century, Aláàfin, Ọwani or Ọba of Ọ̀yọ́ people in what is now Nigeria. In Moki, our comfort, Nikki. Moti gbọ́ voice yín. Number one, there's not anything I can do as much, but we hope that people will listen. I'm not going to go into the details, but Moti gbọ́ voice the financial me. And I'm very, very busy, so when I pick some of you like that and read some of your messages, you must be very, very grateful that I did, because I have over 4,000 messages coming into my phone on a daily basis. So if I happen to reply you or read your message, and sometimes I don't reply, even if I read it, be grateful, because it's not easy. Money, ṣé ìyàwó mi ni mo máa gbé phone mi fún kó máa bá mi ka message. 4,000 messages. Then the staff kankan níbí ìgbà tí mò ń sanwó fún tí mo máa ní phone mi secretary ó yá bá mi check ẹ̀. Ṣé ìgbà tẹ̀ sanwó fún yàn la máa lọ gba secretary. So I can only do with what I can do. But I can't control everybody on their program. So look at the program at Oshe. But we hope that people will listen, especially to Obatinika listen. So Nibulawa. Aláàfin ìjọ́nà náà ní 18th century. Àti wà ní 21st century. 21st 21. But ní 18th kò tí sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà only came on air in 19th century. Aláàfin Abíọ́dún ruled the empire in an uneasy peace from 1774 until his death in 1789. Ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa ní gbogbo àwọn aláàfin Ìgbòho lọ́sìn gbogbo wọn sí. Ìlú Ìgbòho ni wọ́n sin wọ́n sí. This should be a tourist attraction. Ó yẹ kí plane máa land lójoojúmọ́ ní Ìgbòho fúnra rẹ̀. Ó yẹ kí Ìgbòho ní plane ẹ̀kọ́ ní airport tiwọn. Dedicated airport to the standard of international standard, where people can go there and visit. But nítorí àwọn ní Nàìjíríà ratirati, that is the reason why we cannot develop those areas. Aláàfin Abíọ́dún ruled the empire in an uneasy peace from 1774 until his death in 1789. According to the oral tradition or oral lore, L-O-R-E, is a form of human communication where knowledge, art, ideas, and cultural material is received, preserved, and transmitted orally from one generation to the another. So what we are doing right now, I want to prepare the next generation. So that is why we have to document everything we are doing today, so that we can preserve it. A lè gbé fún àwọn generation tó ń bọ̀ lẹ́yìn táwa bá dàgbà tá dògbò tá pé 150 years 200 years kọ́lọ́n kó fún gbogbo ẹlẹ́mìí gbogbo àtàlàfíà. But at some point there will be death. It's a painful thing to talk about, but we must always prepare for it. Tó bá ti dé kò sí nǹkan tó máa ṣe sí, ó ti dé náà nìyẹn. But while we are still alive, why are we not talking about Yoruba nation? Because most of the people that are listening to us today, they don't want to talk about it because for them it is not the priority. The priority is to first preserve who we are. And as they say there, the oral tradition. The oral tradition or the oral lore is a form of human communication. In tí mo ṣe nísìn, ó ló ń pè ní communication and communicate pẹ̀lú ra wa through
the new media tó ń pè ní social media 24 years ago nígbà tí mo dé ìlú Èkó zero platform báyìí tá a fi gbé bára wa sọ̀rọ̀. It is expensive for communication. Communication was very, very expensive. I remember we have to buy calling card to speak to our people back home. Ìgbà mi wà lọ fi owó sínú coin box a máa jó tó kó tó mọ̀ ìgbà mi ò ní sọ̀rọ̀ tán nísìnyí send the voice note sí mi. It is called the new communication, the new world order. And the new world order means that the Yoruba will come out. They will pull out of that shithole country called Nigeria. Likewise, many other indigenous people. And it will be done through so many reasons that we have said. And it will also be done either through peace or it will be violent. I am not going to be sitting there and be deceiving us. I'm a Yoruba nation. Peace. Peace. If they want peace, they will make it peaceful. If they don't want peace, then they will be violent. Violence will then make the country to come to a standstill, that people will listen. But for now, it hasn't got to that stage. So we are still communicating. So when you use the word communicating or communication, so let's go and look at the meaning of communication. What we are doing today is we are communicating. So taba sọ pé communication. Kí ni meaning? Communication. 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 Koiki ti lè rojọ́ jù. No, ẹjọ́ kọ́ là ń ro. À ń communicate pẹ̀lú ra wa látara ìdí tí a ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. The noble goal for the noble path. Ẹ̀yin náà lè argue pé communication yẹn níjọ́ wo ló máa wá end. No, communication doesn't end. Mo kí ẹ Tokyo_778. You don't end the communication. Communication. Communication is a commonly defined as transmission of information. Information tájọ́ fúnra wa ẹ̀ ẹlòmíì ò gbọ́ rí. Èmi náà mọ̀ pé 1606 the Union flag became Britain official flag. Mo ò gbọ́ rí, mo lè parọ́ fún yín. Látara bí a ṣe ń ka paper, látara tá à ń gbọ́ nínú news, látara tí church ń sọ nípa ìran tó ń rí, whether you believe it or not, I believe it. Pé Nàìjíríà ti pín ni mò ń sọ, I'm not talking about any other ìran mi tó ọba máa rí. All these things ó ti ń bá wọn fà. That's fine. This information that I'm giving out, many of you will not know it if I have not read it or afẹ́ni tó bá mọ̀ nípa that area, and you don't know everything. Gbogbo nǹkan kan ni mo mọ̀ lórí ìjókòó, and that is why we go and do a bit of more understanding and we break it down to as much as many of you can understand. So the word communication that is spelled COMMUNICATION. Communication. Charlie Oscar Mike Uniform November India Charlie Alpha Tango India Oscar November. Communication is a commonly defined as transmission of information. That is what they've disconnected pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá nílé. Wọ́n pa communication line. Kò ń ṣe pé èyí tó fi ń pè, the communication line tó fi mọ̀ pé ìran tiẹ̀ ó bẹ́ẹ̀ ju ìran tó pọ̀ ní àgbáyé lọ, àmọ́ nínú Nàìjíríà tá a wà kò jẹ́ kí ìran wa ní àṣeyọrí. Ìyẹn lẹ ṣe ṣe mú pure water, ìyẹn lẹ ṣe níná, ìyẹn lẹ ṣe ní life. Tá a bá ń bú èbú ọ̀tọ̀, communication tá à ń produce lójoojúmọ́ àtèmi àtàwọn ẹgbẹ́ mi tájọ́ ń sọ̀rọ̀ ní oríṣiríṣi angle tó olúkálukú fi ń sọ. Tíyàn bá gbọ́ Dr. Zabi, tíyàn bá wo analysis Dr. Zabi, tíyàn bá lọ wo Alájà Ẹlẹ́hà bó ṣe ń takò wọn, ìyẹn mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ la gbé dání, kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn, because area táwọn takò nìyẹn. Nítorí pé o jẹ́ Ẹlẹ́hà, o wá gbọ́dọ̀ gbàgbé ìran tiẹ̀. Ìran tiẹ̀ lọ́mọ Yorùbá nìyẹn. You are first a Yorùbá before an Islam. Ìgbà wọn Islam dé, ìgbà wọn Christianity dé.
ìran wa ti ń ṣayé communication yẹn làwọn ṣe wá ń review fún wa by their discussion. ìyàwó ọmọ Ọbásanjọ́ ọmọ Abíọ́dún Chapel must be a máa fún yín ní intel nípa Fúlàní tó fi pa wá. And that goes on and on like that. It is called communication. Communication yẹn lọ fi gba history kúrò tẹlomi ṣì ń rò pé Mongo Park òun ló find the river Niger because that is the communication tó gbé fún wa àṣefàbùnú. A lot of the lies táwọn òyìnbó create àṣẹwà ń debunk it after many years. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé àwọn òyìnbó ló fabricate censor not púpọ̀ jù wá lọ before the election in 1959-60 tó fi declare wọn pé àwọn lọ win election because òyìnbó rí pé bàbá Awólọ́wọ̀ tó ń lọ yìí tó bá lọ di the first premier pẹ̀lú ọlọ tó wà lórí ẹ̀ táwọn ti fi bá jókòó ní UK ní 1957-58 nígbà tó ń ṣe ìpàdé ní Lancaster ó lè débẹ̀ àfi tó bá gba visa wá sí UK. Èmi nìkan mo lè gbé yín débẹ̀ torí mo ti gbé yín lọ síbẹ̀ rí níbẹ̀ lọ ti jókòó lọ ti rí pé àwọn ilé ìta bá fún wọn láyè ju bó ṣe yẹ lọ because wọ́n ti mọ ìran wa before bàbá Awólọ́wọ̀ nígbà tó ń ṣe Berlin conference wọ́n wá jókòó ẹlẹ́nu jágbálá ẹlẹ́nu bí ọbẹ̀ iyọ̀ àtẹ̀fọ́ ìwọ tó mọ communication kankan Nigeria will be a great place bàbá ẹ̀ gan mọ̀ pé Nigeria ò lè jẹ́ great place kó tó kú lọ bèrè nínú grave bàbá ẹ̀ lọ bèrè pé kí bàbá ẹ̀ sọ fún ẹ lójú oorun pé ṣé Nigeria máa great ìtí bàbá ẹ̀ bá dẹ̀ ṣe wà láyé lọ bẹ bàbá ẹ̀ mo fi máa rán ẹ sí ìyá ẹ̀ bàbá ẹ̀ ni máa rán ẹ sí torí kò ní balls ọmọ àlè olórí burúkú olóṣèlú olórí burúkú ọmọ àlè wọ́n sọ fún mi pé mo mọ tí mò ń sọ so òyìnbó ló mọ tó ń sọ so nígbà tí Katrina Land tó ní kẹ́ lọ máa dìbò kí ni the end of the result kí ló padà ṣe wọ́n ti gbé lọ sí another country nísìn tó ti ṣayé ẹ̀ lọ èmi gbà ń get your PVC èmi sọ fọmọ Yorùbá pé kẹ́ má gba PVC ká má dìbò ẹni fẹ́ dìbò ìbẹ́ tí lọ dìbò tán nísìn what is the end result àwa wá ń jókòó àwa ń fún yín ní communication. kí ló ń pè ní Communication is a commonly defined as the transmission of information. Ṣòfin ìpinnu information yóò máa gbọ́ nínú church mò ń wò mo kàn fi sọ mò ń gbàdúrà lọ́wọ́ ṣì ń lọ báyìí prayer kan ń lọ́wọ́ báyìí bí ṣe jẹ́ ọmọ babaláwo Jésù òun ni mò ń gbọ́ níbí báyìí mò ń fọ́lọ́ àdúrà ọ̀tẹ̀ ti parí live èyí tó ti ṣe lélẹ́ ìgbẹ́ mo kàn ní sọ orúkọ wòlíì tí mò ń gbọ́ ni no that is my own personal business kò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ sìn mo kírun kò mí pé mo kì í ṣe mùsùlùmí bomb bastard à ń sọ̀rọ̀ pé communication information tá à ń fún wa tá a fi ń bára wa sọ̀rọ̀ kó lè bá ṣí ọkàn wa kúrò látara ìlú òfò tí wọ́n create ẹni àmì master degree holder ó lò sí master degree holder kí ló fi ń ṣe Nàìjíríà PhD kí lè fi rí ṣe UCH mo wo Dr. Zabi ní last week odindi how can a complete hospital kó má sí náà 24/7 tó tẹ́ bá fi ṣe operation kí lè máa ẹ̀tọ́ candle ẹ̀ wọ́n operate pẹ̀lú torchlight olùsí country ìlú òfò ẹlòmíràn ti ní Koiki stop cursing Nigeria kò ní dáa fún bàbá ẹ̀ ni mo sọ abẹ́ òní ṣoríire tó bá ní kí n má curse Nigeria bàbá tó bí òní ṣoríire bomb bastard kí ni yàn curse Nigeria hey Koiki you always bring bad news about Nigeria olùsí olórí burúkú fún mi ní good news kí n gbé wá jáde bomb bastard olùsí kò ní dáa fún àwọn tó ní ẹ́ Koiki stop cursing Nigeria how can you sit in UK be cursing Nigeria wéèrè ó ń tẹ lára pé òráyè wọlé ṣé èmi ni màmá ẹ kó ní kó má mú ẹ wá sí UK màmá tèmi ní fọ́sà ó sá lọ ní kó má bàa sọ di alájà tó máa lọ tọrọ máa gé lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé àwọn tó ti ń rí jẹ tó ti àwọn ìyá tiwa tó ń gé aṣọ fáwọn èèyàn kó má wàá dípa alájà ìbẹ́ rán yọmí wá lánàá kó wá gba gàrí owó gàrí ẹ̀ ti san ìyá mi yá yá dànù as far back as 1990 ni mo sì mi ti sá lọ òròpó wá ṣeré ni ó wá faṣẹ́ ni ó faṣẹ́ gidi tó fi tọ́jú wa tèmi náà fi wá bá bomb bastard
ní da fáwọn tó ní ẹ 23 countries ní mọ̀mísí mi ti lọ all over the world ó sá kúrò nàìjíríà ni kó má bàa di pé alájà gàrí tẹgbà lánàá ẹ̀ máa ti san ní 1990 dọ́là ò tí wọ 50 naira dọ́là ò tí wọ 40 naira olóṣì ìwọ́ṣẹ̀ wà ń sọ fẹ́ mi nísìnyí pé nàìjíríà máa dá nígbà tí dọ́là ti wà ní 1000 naira àbí èlò ní dọ́là ni ṣé dọ́là ti wá sí ó ti wà ní less than 1000 tó bá ti wà less than 1000 ẹ bá fi sínú comment section ó mọ etí dọ́là jẹ dọ́là ti kọjá 1000 because pound sterling is asatana mo sì send owó kékeré kan sílé lánàá very small money ní ọkọ̀ ìṣòwò tó pọ̀ gbogbo tí mo send tó 20 pound bẹ́ẹ̀ ni àwọn lẹ́ǹfì yẹn mo send 10 pound mo send 8 pounds àwọn àwọn dàgbé pa bẹ́ẹ̀ ní tí mo gbé yín bá lágbára ni ma send tẹ́lẹ̀ la máa bowó fún yàmùyàmù náà sọwọ́ yàmùyàmù kankan mọ́ àwọn náà ní bill kan ló wà níwájú mi nísìn ìkànṣe wà lọ́nkàn mo send 8 pounds sílé lánàá ó fún mi ní 11,000 naira do you know what that means so tára bá ń tẹ́ pé mo wà ní abroad bàmá ẹni kó lọ béèrè pé kí ló dé tí kò mú ọ̀nà kúrò nàìjíríà nígbà tí ṣe ìbí gbogbo wọn lọ́jọ́ wà nàìjíríà àwọn ló gbé wọn lọ́jọ́ just said my mom is 70 plus idiot all over the place àwọn ìyá tó ń ṣòwò tó ń rí owó fi ṣòwò káàkiri wọ́n wá ń wo pé bí kíní ṣe ń lọ yìí àwọn dẹ̀ ti travel wọ́n ti rí foresight wọ́n ti rí communication wọ́n ti rí information wọ́n ti mọ̀ pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí wàhálà ń bọ̀ ṣé wàhálà yẹn ti dé nísìn láti 1996 ṣé láti 1996 kò tí ì sí wàhálà ṣé èmi ni mo wá dá wàhálà sílẹ̀ ṣé bàbá mi ló dá wàhálà sílẹ̀ ṣé nígbà tó ń kọ́ history Nàìjíríà history tó yìnbó create ṣé wọ́n ní bàbá mi ló create Nàìjíríà ṣé nígbà tó ní wọn ta ti ń sọ láti ọ̀dà ti ń sọ ṣé wọ́n ní kó ọmọ Koiki Alhaji Mojidi Tayo Koiki òun ló create Nàìjíríà àbọ̀ sọ fún mi pé bàbá mi jalè ní Nàìjíríà lọ́bù history bàbá mi bomb bastard kò ní dá fáwọn tó ní ò ní ṣoríire. Stop cursing and is it because you're in UK? Yes, it's because I'm in UK. They come back to Nigeria lòṣì tí fábà ti sọ pásíkò tó àpàdàbọ̀ ìfọ́ ti sọ pásíkò tó so I don't have any business in Nigeria. Jésù ò ti sọ fún mi pásíkò tó àwọn babaláwo ti sọ fún mi pásíkò tó àwọn ìmáàmù ti sọ fún mi pásíkò tó táwọn àfáà bá sọ fún mi pé Koiki àsìkò tó ẹ máa bọ̀ wàá mọ̀ pé nígbà tá a bá dé gbogbo ẹ máa dàrú bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó kù díẹ̀ ni mo sọ fún yín gbogbo tá a ṣe ń bára wa fà yìí àìtí rẹ̀ dé ni alágìmọ̀ra wa lórí lè dá fáwọn tó ní ẹ̀yin èèyàn gidi tẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá ẹ̀yẹ ṣáàdúró dáadáa communication yẹn ẹ̀ má jẹ́ kó sùn yín ẹ̀yẹn má absorb ẹ̀ kẹ́ máa prepare ìtẹ́yìn náà fi ṣe gbé sábẹ́ kùn èmi náà gbé tèmi sábẹ́ kùn ìtòlúkálukú wa máa ṣe ẹ jẹ́ ká gbé sábẹ́ kùn bóyá àwọn ọlọ́ni ilẹ̀ yẹn bí àwa la ní ni tó bá dìgbà yẹn ẹni máa kú ẹni máa yé òun lọ̀rọ̀ lé ayé mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ní bí ìtẹ́ lọ sùn láti ní iṣẹ́ ta fẹ́ ṣe níbà ibi tá máa rí mọ́ nìyẹn communication ń tán èyí tí mo sọ lọ́sàn-án àná ṣàṣànwó fún mi over 3,000 people bó bá jẹ́ bá fún mi ní £1 màá ní 3,000 pounds èmi náà yọ 1,000 màá fi tọ́jú family mi 2,000 tó kù àádá sínú movement mo lè ní kó ṣe flag mo lè ní kó ṣe flyer a lè ní kó ṣe fìlà a lè nígbà tẹ́ẹ̀dẹ̀ ti dáwó no problem èèyàn rẹ ní kémi má jáde mo ní mi ní last man standing ìwọ tó ti sùn nígbà tó bá máa jí wa ní ọ̀bọ̀ ìtútù ti jà bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tẹ́yìn sùn yẹn èmi wà awake that's why I don't give any time tí máa jáde ìgbà tí báwọn ìmọ̀ lè jáde èmi mo nira mi as long as tí ìyàwó mi bá sọ pé mo wà òkè ìyàwó mi ò ti dẹ̀ ti lọ sókè ní tiẹ̀ ò ti ṣàdúrà títí bó bá fi ránṣẹ́ ìyàwó mi máa tà padà fún ẹ bẹ́ẹ̀ ni òun ṣàìsùn ni tẹ́mi bá sùn òun á ṣàdúrà lé mi lórí bomb bastard ìyá mi ò tí kú mo dẹ̀ sọ fún yín bàbá mi lójú oorun ibi tó kú sí mo máa ń sọ fáwọn àfà ẹ bá mi jí òun ò ní bàbá yẹn sùn òun ò fowó ní dádì mi fẹ́ máa sùn nígbà tí mo wà níbi àgbáyé tẹ́ fi pa mí ẹ̀yin olùlòṣó lórí burúkú òun ò ní dádì mi sùn ẹ jí níbi tó bá wà kókó ẹ kó máa ìbá ti ń sùn kó máa tẹ̀lé mi káàkiri lè dá fún yín mọ́nẹ̀mí ni màá bá yín fan tó tán lẹ̀ come back home mo lòṣì mo ń bọ̀ ó kù díẹ̀ ló kù ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàtà gidi mo kẹ́yìn
ẹ má yẹ kíyàn kankan tó deceive yín. IMF olórí burúkú ni wọ́n, International Monetary Fund ọmọ àlè olórí burúkú ni wọ́n, World Bank olórí burúkú ni wọ́n, United Nations olórí burúkú ni wọ́n, gbogbo wọn pátá olórí burúkú ni wọ́n. Nígbà tó bá ti di two fighting wàá dá sọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀, but bí ṣe sọ lọ́sàn à ń gbá defence ni. Ìjọ tá bá ti lọ gbá attacking ìbí bá mo jókòó sí ìbá tọmọ mi, technology rẹ ti dà, match méjì là ń wò simultaneously. I don't normally watch football but ọmọ mi máa ń wò. Ìṣàrẹ̀ tó ń wo Arsenal ti yàn kan play, the Manchester United City àbí Man City dẹ̀ ni, I mix them up. I've lived there for 24 years. I'm not interested in football. Mo rí pé attacking ọjọ́ attack ara wọn ẹni tó bá dẹ̀ lọ attack ló máa score. Wọ́n dá sídìí sí lára ọlọ́run ọ fẹ́ pa ìyàwó mi kékeré ni kóra ọ dá sídìí sí lára ní London ọlọ́ba àfiṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ọ tó stab ẹ̀. Èmi ni dáàdì kóra obìdà, èmi ni dáàdì ẹ̀. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So I gotta go now. Thank you so much for spending your time. If you're new to the platform, if it's not your taste, you don't have to stay here. That is why it's called social media. There are so many things happening on social media. By the way, here is talking about the crazy country that might break by fire, by force. Tó bá dẹ̀ sọ pé wọ́n lọ Biafra wọ́n ti ń ra ìbọn gidi. Simon Ekpa ò ra ìbọn gidi ló ń rà, ìbọn gidi tó fi jà tó máa fi defend ara wọn, which is also right under international law. Tó bá rò pé Koiki wọ́n máa they will pick you up, they will lock you away. Olùsì wèrè. Ṣé o rò pé àwọn òyìnbó dàbí ẹ̀yin stupid idiot ní Africa country yín bẹ́ẹ̀ o rò pé gbogbo wọn lọ sínwìn ni. They will lock you up like Adeyinka grandson. No, they can't lock anybody up. Okay, shut up your mouth. Case Adeyinka grandson is different. Shut up your mouth. Ti report mi níbí báyìí gbogbo yẹn ẹ máa kà lọ́jọ́ iwájú. Kí ló rẹ̀ kọ́ máa ṣe? Ọmọ pé right wà lágbé dání ọ̀dẹ̀. Bí yàn bá ra ìbọn wà fi defender rẹ̀, mo sọ fún yín tẹ́ bá fẹ́ ká declare ẹ kówó ìbọn síta. Ẹ dáwó ká ra ìbọn gidi brand new 60,000 péré la need. 35 days la máa fi train àwọn èèyàn. 35 days I train ọmọ 60,000. I train wọn bó ṣe ń yìnbọn kàkàkàkà. I train wọn náà dìímú dáadáa ọ̀dẹ̀ ní ẹ́ dìímú dáadáa báyìí lọ́ ṣe ń kò ń ṣàwọn ṣàkàbùlà tẹ̀fẹ́ lọ́ ń pa ètò nínú igbó. Yorùbá pín yẹn lọ́ fẹ́ fi jà ni. Tábà tẹ̀ máa lo àwọn nǹkan ìbílẹ̀ wa a gbọ́dọ̀ ní ìbọn tuntun. Torí nígbà tí Britain olùṣí máa wá sọ́dọ̀ wa ìbọn tuntun ló kó wa. Mo sọ fún yín pé Lugard nígbà tó ń yìnbọn fún lẹ́sẹ̀ ó padà lọ ó lọ gbé ìbọn gidi jáde. Sẹ́yìn máa pa yí dànù. O rò pé máa gba Yorùbá nation tẹ́ẹ̀ni ní fire weapon lọ́wọ́. Ẹ máa ní ìbọn gidi lọ́wọ́ láti fi make a declaration. Ìyẹn mo ní sọ fún yín pé yẹn ọ̀dẹ̀ yẹn olóṣì ìjìnlẹ̀ jókòó sí tọ́kì ń sọjá gbàjàgbà àti gba ẹ̀mí mímọ́ fò ló gba Nàìjíríà ló gba Yorùbá fún ẹ̀mí mímọ́ kọ́ ẹ̀mí mímọ́ ní. Mo kí ìyá mi Gloria Fúnmiláyọ̀ Adéwòye tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ girama ṣáwọn ọmọ yín wà òkè àtàwọn grandchildren ọlọ́ọ̀bá wà pẹ̀lú yìí ọ̀tún láti mi gbàgbà mú kẹ́ àti ìyá ẹ̀mí mímọ́ ti gba Yorùbá nation ṣé ẹ̀mí mímọ́ lọ́ọ́ fi ń gba Yorùbá nation. Ẹ máa ra ìbọn gidi ìbọn tó máa nọ́ta gidi nú. Ṣé ẹ̀yin ò rí terrorist tó ń gbé ìbọn káàkiri tó ń gbé fire weapon. Ẹ máa pray ẹ̀mí mímọ́ ti gba Yorùbá nation àwọn olùsí ṣé bọ́ ṣe ń gba country ni wọ́n tún bí èmi pé báwo lọ́ ṣe máa gba country one bastard. Ẹni tó ọmọ tó ń sọ lábúlé ẹ̀ méjì ìjìnlẹ̀ yẹn ní tó ń sọ ní local government. Ẹ jẹ́ kẹ́ ká níbọn 60,000. Màá sọ fún bàbá kí tó ìkọ́ declare èmi náà dẹ̀ bọ́n lé wọ́n máa train èmi náà bí ṣe máa handle ìbọn tí máa lọ fi máa dé bóyá bọ́dà Kìṣí ni máa lọ dúró sí ìdẹ̀lẹ̀ mi máa wà. Fúlàní tó bá fi wọlé kó máa bọ̀ ńgbà yẹn bẹ́ẹ̀ àní fìbọn fọ orí ẹ̀ dànù. Ẹgbẹ́ ṣàkàbùlà dání ṣé ṣàkàbùlà lẹ máa fi wọlé lọ bá àwọn Fúlàní gbé K49 dání ẹgbẹ́ ṣàkàbùlà dání Koiki ya ẹja rán àwọn ọmọ wọnú gbó bàbá ẹ̀ ni máa rán wọnú gbó àrùn ọmọ kankan wọnú gbó. Ẹni tí Fúlàní bá pa fámìlì ẹ lọ bá àwọn gọ́vnà lórí burúkú yín kọ́kọ́ owó síta kọ́ fi ṣe security. Àwa kọ́ là ń rán gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìsín. Yorùbá nation kọ́ ló ń rán gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Ẹni gọ́vnà olórí burúkú ni wọ́n látòkèdélẹ̀ láti Sanwó-Olú títí dé gbogbo wọn pátá
wọ́n ní ṣoríire. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún wọn, ogun máa pa gbogbo wọn ni, torí pé wọ́n pa ọmọ Yorùbá wọ̀ṣí kankan sí, ogun máa wọlé pa yín lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan. Èèyàn lórí burúkú wọ́n lè protect ilẹ̀ Yorùbá, ìyà wa ń jẹ wá, èèyàn lè travel from point A to B. Ẹ lọ wo àwọn fídíò tí mo ṣe ń post fún yín, màá gbé yín tọ̀ London díẹ̀, màá gbé yín tọ̀ outside London, ó kù díẹ̀ tó bá wá dọjọ́ iwájú màá sọ̀rọ̀ iṣẹ́ tí mo ń ṣe lọ. For now ẹ lọ wo àwọn, mo láwọn fídíò kan tí màá tún upload nísìn, ẹ lọ wọ́n wà lórí YouTube, mo ti gbé sórí Facebook. Sórí gbogbo tí òun rí yẹn, life tó ń rí yẹn, irú life tí mo wá fún ẹ nìyẹn, tó lè drive táyé ò ní já, tó máa wà nù gbó, tó máa dá wà, tó wà lọ máa reflect bí òfin ṣe kankan ni pé ok nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe àlọ́ orí gbogbo ẹ̀ tí mo fún wọn yẹn, ẹ lọ máa wò ó, máa jù sórí Instagram, máa jù sórí Twitter, X, máa jù sórí Facebook, ẹ lọ máa wò ó. Mo ti create portfolio lórí Facebook, mo pè ní special video to wake the Yoruba up. Gbogbo àwọn videos yẹn máa upload ẹ̀ the same another dynamic tí mo tún fẹ́ mú jáde nísìnyí nìyẹn. Tó bá wá dé bí i 2 years 3 years, màá wá fún yín ní details in tó ṣẹlẹ̀ gangan. Sórí àwọn fídíò yẹn it's just to encourage you. Irú life tí mo fẹ́ lélẹ̀, ìkan tí mo post, sórí pé àwọn ẹran yẹn jókòó sínú inú ọgbà wọn, grass wà níbẹ̀, omi wà níbẹ̀, wọ́n wà ti gate, kò màlúù, Koiki kan ti jẹ màlúù wa o, kí ni kí wọ́n ṣe sí yẹn? Kí n wọ plane kí n máa bọ̀ nsàlẹ̀, kí n wọ airpiece, kí n wá bá yín sort it out. Brother mi, ẹ̀gbọ́n mi, Owólabí Gbénga tí Fúlàní pa, kò ń ṣe pé jọ́tọ́ dé Nàìjíríà lẹ pa wọ́n, olùṣe lórí burúkú. Mo bá tèmi lọ ná, Yorùbá people wọn ni lójú bẹ́ẹ̀ lọ, ó máa yọ lọ́ máa sùn, ó dàrọ̀ bá fún náà. Mo kí mọ́ sí mi dáadáa, mo kí bàbá Kító, mo kí Gbòho, good night. Mo kí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi, àwọn ọmọ Yorùbá gidi, ẹ̀yin ọ̀rọ̀ tá à ń sọ kò ń ṣe àwọn the other one tó gbọ́n kankan tó dẹ̀ fi gbọ́. Mo kí ẹ bàbá mi ọmọ ṣe bí, so ló bá yá wa àwọn tàbí ṣe ẹ lọ dáwó sínú YSDM 60,000 brand new ìbọn la need láti fi jà. Anything less than that, bàbá Kító yóò gbọ́dọ̀ declare any Yorùbá nation, ẹ wá pa gbogbo yín dànù ni pẹ̀lú ṣàkàbùlà tẹ́ gbé dání sínú ilé. Ṣé ṣàkàbùlà tó bá lógún lára tí wọ́n yàn títí tó yìn wọ́n padà, tó bá yá ògùn yẹn gan ní ṣiṣẹ́ lára ẹ̀. Bá tèmi lọ́nà jàre, báyìí fún ẹ̀yin ọmọ Ìgbò Biafra, mo kí yín báńkì Simon Ekpa, òun ti ń tọ́jú yín dáadáa. Ẹni máa kú December 2nd, kọ́nà kó fún gbogbo ọlẹ́ni gúngùn. Ẹni máa kú, ẹni máa yé ni. Nàìjíríà máa lanà, ó kù díẹ̀ ni. Báyìí fún náà.